But okay, let's start with the women's section where we have already the world champion Claudia Coulon, 7.5 points out of 8 games. She's for sure on the first place, but of course she would like to play for her team because Poland is also leading in the team classification. After 8th round, Polish national team won 17.5 points out of 21 probably, 24 sorry, and on the next place we have Armenia 16.5, and on the third together Russian Federation and Chinese Republic of People, or Republic of China. So these 4 teams will fight for medals. And on the second place in the women's section, we have got the Mongolian player Munguntul Bathuyak with 5.5 points, as well as Ding from China and Marta Bartel, who has also 5.5 points, 3 of them. Then 2 players with 5 points. Armenian player Maria Gevorgyan, who was not far away from winning the previous round against Claudia Coulon. Her position was really totally winning, but she made severe mistakes at the end and some problems occurred, and the only possibility was a draw. The 6th place is taken by Chinese player Zhang, woman grandmaster. He's the opponent of Claudia Coulon on the first board. Very tough pairing, of course, but thanks to that, Claudia Coulon has won her 3rd woman grandmaster norm, and also not only the title of the world champion, but also of woman grandmaster for Claudia Coulon. Outstanding result till now. We wish that she wins also today. But on the second board, Chinese player Ding is playing against Munguntul Bathuyak, so number 1 against number 2 from the starting list. The third board, Maria Gevorgyan against Marta Bartel. Marta Bartel started really not very convincing after the Olympiad in Tromsø. She was very tired, but then she has got some new power after a day off, and now she's playing for the medal also. Looking at the men's section, the queue for medals is much bigger, much wider. 2 players have 6 points out of 8, Ivan Bukavshin and Karen Grigoryan. Ivan Bukavshin is of course a representative of Russian Federation. Karen Grigoryan is Armenian. Then 4 players with 5.5 points. Yu from China, Sugiro from Russia, Shimanov from Russia, and Andreasyan from Armenia. Among these 6 players, the medals will be for sure taken. The first board, Zaven Andreasyan finally plays on the first board against Bukavshin Ivan. Zaven won few games, but only with black, so it's quite interesting. And Ivan Bukavshin is quite lucky in this tournament, playing against Grigoryan Karen. After b3 in the first move, his position was really destroyed, and only because of the Grigoryan's mistakes it was drawn. On the second board we have a coffee lover Alexander Shimanov from Russian Federation against Karen Grigoryan. And the third board, Jacek Tomczak is playing against Sanan Sugirov. I know how does Jacek feel about that. When I was playing last year in Kazan in Russia, my result was also not very satisfying, and in the last round I had to play against the top seed of that tournament, Andreikin. He was playing very weak that tournament, but still he was over 2700, and actually playing with black against him was not the best in the best pairing in the last round, even though I had only 5 points out of 8. The same situation with Jacek Tomczak, but I don't think that playing with white
against Sanan Sugirov is something he should be afraid of, but we shall see. Then Dariusz Świecz is playing against Chinese player Yu. Then Bernaszek, Belarus, Czech Republic, Russia. Olszewski, Stankovic, Poland against Serbian player. And on 7th board, Chen Peng from China playing against Bachulun, Segmet. These are the pairings of people who have more than 5 points. All right, I think we can move already to the, let's take women's section at first. Subscribe to our YouTube channel, 13th World University Chess Championship. Also, if you have any questions, don't be afraid to ask them on our Facebook page, www.facebook.com/chess2014. Okay, we have just started with the games. Claudia Coulon is playing on the first board against Chinese player Zhang. E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5. So we have the Ruy Lopez defense with D6, not the main lines. After Knight F6, castle, and now there are plenty of possibilities to be played. Castle is the main one, and for example B5, Bishop B3, and Bishop E7, Rook E1, Castle C3 or H3, and you know it's totally different position, but of course this is still playable. It's a very calm one, and it's not so easy to obtain the advantage after the opening for white. C3, Bishop D7, maybe slight but solid one is able. White is able to obtain. D4, Bishop G7, Bishop G7. Of course, we are not allowed to make any draw on the 30th move, so players will have to just fight. It's a very good rule, I think, for chess. It makes it much more interesting, especially in the last rounds. Also, it is not possible, the pairings between the two people from the same country is not allowed in the last round, which is also a good idea. So okay, let's move to the very nice back, I must say. Let's move to the board number 2, where Chinese player Ding is playing against Moon Guntul. Nothing special, which we're just the beginning. Knight C, CD, Knight D4, Sicilian defense, Knight C6, Knight C3, and A6. Okay, we are still in the very beginning of the game. I think that white, of course, white can take on C6 and then play Bishop D3, castle, regular position, small advantage for white, small stable. Next board, Maria Grigorian from Armenia is playing against Marta Bartel from Poland. So the close Sicilian line, A6 against with G3, Knight C6, Bishop G2, G6, Knight G2, Bishop G7, D3, D6, Castle E6, Bishop D2. Not very convincing line in my opinion. Bishop E3 would be the main, and then after Knight D4, the black does not want to allow white to play D4 by themselves. D4 now just emphasize the weakness of D6 pawn. So that's why Knight D4 is a regular move here. Then Knight goes on E7, castle, and some attack on the queen side by B5. I think Marta is quite satisfied with the choice of her opponent, but Bishop D2 is not the best thing to do actually. I think white played it so to after Knight D4 to play take on D4, CD, and now Knight E2 with no tempo loss. For sure that's why Marta played Knight G7. Now she wants just to make castle, play B5, Rook B8, and so on. Maybe Queen C1 will be played now. Yes, it's against. White wants to just exchange the dark square bishops. Marta is not afraid of that. I would be. But okay.
It's also still the position about equality. Let's move to the board number 4, where Chinese player Sun is playing against Maria Fominik from Russia. So we have the French defense with knight f6, e5, knight fd7, f4. So the main line here, knight e2. I think queen d2 is the main line. It is a very hard position to opening to gain any advantage for white, but still knight e2 is of course white wants to go on d4. So after cd, probably they will play knight d4 and next queen d2 with the idea of queen d2, g3 and so on. Now black may think about queen b6. So that's maybe queen d2 is the main line, not knight e2. Now I think white will have to play b3 or something like that, which will not be a good start for them. So I think Sun did not want to have any theoretical struggle, but rather to play calmly. But on the other hand, she will not obtain any advantage after the opening now, probably. Lach Alexandra is playing against Tatiana Klichkova. French defense with knight d2, bishop e7, c3, c5. I think it's, of course, it's still the theory. c5, ed, queen d5. So the positions are just like from the Alapin line from Sicilian. The type of the position is that. Of course, small advantage for white should be kept. Okay, we should move to the next game. Lidia Tomnikova is playing against Anna Gasik, who was really at the top. Anna Gasik was really at the top of the tournament, but then she lost against Claudia and then made a draw, which probably does not give her a chance now to fight for the medal. I think even if she wins, I think that she was not able, maybe mathematically she's got some mathematical chances, but of course being at the top 10 in that tournament will be also quite a good result, with some winning on the ELO. So let's look. So we have the Sicilian defense with e6 and a6, bishop d3 and bishop e7, queen g4. Maybe queen e2 is also possible. g6 is, I think, in my opinion, is in a favor of black, due to the fact that then knight can easily go via f6 to h5 sometimes, and it's not a problem for black that they have to play g6. Queen e2, I think, is more precise, but of course it's very hard to find any advantage here for white. Knight c3, queen c7 and bishop d2. Of course it's still a theory, knight gf6, rook a, e1. Maybe the idea is to play f4, e5, and just as I told you, g6 was actually in that position would be a plan of black. So it's not a problem, it's not a weakness of black squares in the black's camp. Maybe b5 will be played now, and then bishop b7. Black can of course wait for the castle. With castling the king can remain in the center. All right, I think in a moment we'll move to the men's section. So we have two leaders here, Ivan Bukavshin from Russian Federation and Karen Grigoryan from Armenia. Then four plays with 5.5 points out of 8 games. Sugirov, Shimanov, Andreasyan. The pairing of the first board is Andreasyan Bukavshin. So number 2 of the tournament from the starting list against one of the leaders, who's got quite a big amount of luck in that tournament till now, Ivan Bukavshin from Russian Federation. He was our guest, I think, 2 days ago.
Then on the second board, Shimanov is playing against Grigoryan. So for sure, Russians would be satisfied. Of course, everybody would be satisfied with a victory in the last round. But if Shimanov manages to win against Grigoryan or make a draw, then Ivan Bukavshin will for sure, after the draw, have the medal, will win the medal. But still, it's not so easy, it's not so sure. Who will win this tournament? The biggest chance are in the hands of Ivan Bukavshin and Karen Grigoryan, although they are playing today with both of them play with a black color, so against really tough opponents, number 2 and number 3 from the starting list. Zaven Andreasyan is playing on the first board against Bukavshin, and Alexander Shimanov, the player whose rating is 2625, is playing against Karen Grigoryan from Armenia. Let's take a look. Andreasyan, Bukavshin, the first board, e4, c5, we've seen it. So finally some not e5 and no Ivan's gambit. Queen c7, bishop a3, so very, very interesting idea. I've played the same opening against Russian Grandmaster Vladimir Papin, I think his name Vladimir. I'm not really sure about it, sorry. Mr. Papin. Nothing personal, I just forgot. I'm not sure. Vasily Papin, I think. No. Okay, Queen d2, bishop e7. He played against me knight f6, and then I played f3, which is somehow not the precise way of playing this opening. White should play castle, and then after bishop e7 or bishop b4 to play f3. But it was quite different because knight went on, bishop went on b4, and here we have queen d2 and bishop e7, castle, knight f6, f3, b5, and g4. So the English attack on the king side, black will attack on the queen side, and by b4 and so on, knight a5, knight e5 was also possible to play on c4. But of course there are some drawbacks of that position by black. But still it's quite an interesting line in my humble opinion. But he took on d4, and now white had two choices to take either with a queen or with the bishop. He took with a bishop. I think he's prepared quite well. I would like to see how much time did he spend on it. So 10 minutes more. So he's probably surprised by the choice of the opening of Ivan Bukavshin from Russia. Yeah, everybody is tired. We can see that people are yawning, but not snoring yet, because it would be some obstacle. Alright, white made a move. King b1, of course, is very popular and very useful move in the Sicilian defense, especially if we have a king or castle on the different flanks, opposite flanks. King b1 is very, very helpful. Then bishop d3 and knight e2 will go probably. Also, there are no possibilities like bishop b4 now, due to the fact that knight b5 wins a pawn. So in such a position, I think d6, knight, bishop d3, and some attacks will start in the near future, because black will somehow in one moment have to castle short, and then g5, h4, and g6, some plan with that, connected with that, will occur. For example, castle, bishop d3. If black wants to play d5, it's also possible, of course, but after e5, knight d7, a square on d4 will be taken by the knight from e2, and the advantage of white will be there will be no doubts that white stands better.
But okay, we have a position after king b1, and now black is still thinking. Let's move to the board number 2. Shimanov against Grigorian. So the regular opening now also. Nothing special, d6. It is also possible to play a3 here against bishop b4, but it's something different. But after d6, it looks like a little bit like a Sicilian after e4, but of course white shouldn't play it. I think now bishop f4, e5 and bishop g5 should be played probably. I'm not an expert here, so sorry for that, but I'm not sure actually. We shall see. So now let's move to the next game. e4, c6. So Jacek Tomczak is playing against Shannon Sugrov, the top seed of the tournament. e4, c6, d4, d5, ed, cd. So the Panov line, and knight f6, knight c3, knight c6, bishop g5, and knight e4. So something strange happened. It's not the main line. Here black can choose. The main lines are e6 and g6. And now, for example, knight f3, bishop b4. Many times positions with the isolated pawn on d4 occur in that line, and also after g6, queen b3, bishop g7, and cd. Black has got some problems with taking back the pawn on d5, and even if he manages to do it, then there is a position with isolated pawn is still probably better for white. We shall see what's going on. Knight e4, bishop e3, knight c3, b6, bc, e6, and knight f3. Of course, a small stable advantage of white. On the other hand, after dc and bishop c4, b6, bishop b7, we have hanging pawns. Also quite popular pawn structure. Both players are for sure aware of the plans in such a position. We'll see what's going to happen. Next board, Dariusz Świercz is playing against Yu from China. So once more, Caro-Kann defense, but with e5, bishop f5, knight f3, here c5. Oh, I've told you already that knight d7, and after castle, black may try to play quite tricky bishop g6, wait for the white's response. For example, after knight b2, knight goes immediately on h6 and does not give an opportunity to play after, which occurs after, for example, here knight e7 and knight h4, to take away the bishop, the light squared bishop, from the board. So c5, bishop e3, cd, knight d4, knight e7, castle, knight bc6, bishop b5, bishop g6. Let's see how much time both players use. White has used, we are a little bit farther. So after c4, a6, knight c6, we'll be back in the moment with the current positions. They change rapidly because we are at the opening of the round. We don't play even half an hour. So they played knight c6. Such a position occurred on the fourth board between Dariusz Świercz and Yu from China. Of course, Dariusz still wants to win that game, just to be as high as possible to play for the Polish team, which is in the team classification is now on the first place. But let me remind you that yesterday the advantage of white over the Russian and Armenian team was 2.5 points, and today it's only 1 point. So it's not so easy to say whether white will manage to
Poland, sorry, will manage to hold the first place. Of course, I have to admit that Polish team was quite lucky with the Klaudia Kulon's result, yesterday's result, goes in a totally lost position, even without a piece. She managed to make a draw, or maybe her opponent did not manage to find the easy win. And if this game would have been won by the Armenian player, then the fight for the first place and for the medals would be even more interesting, because then Poland and Armenia would have 17 points together. So now only 1 point more of Poland over the other teams. So for sure, men will have to two of players from Poland from 3, Tomczak, Świercz and Olszewski, should make 2 points out of 3, and Klaudia Kulon, if she manages to make a draw even, but she's playing against Zhang, woman grandmaster Zhang from China, it's not so easy, then Poland will for sure be on the first place after all. But we shall wait for the other results. Of course, there is a 30 moves rule now, so let's move further. Bernaszek against Belarus. Bernaszek finally lost the game, eventually lost the game in the 8th round, and does not have a chance to win a medal for his country and for himself. H3 in the King's Indian, very popular line, of course. And now C4, and now I think it looks just like B5 is played. A3, the position like Benoni, right, from the Benoni structures, are from the Benoni opening. Of course, knight B5 was probably not the best way of White's behavior, due to the fact that after queen A5 check, knight C3 and knight E4, White is really undeveloped, and of course Black obtains a really good position. It's not allowed to play in such a manner with White. So okay, let's see. And now A3. I think that Black should be satisfied. Vladimir Belarus should be satisfied with that position after all. Okay, let's move to the women's section. So we have 2 times at the top boards. We have 2 times the Caro-Kann defense, one with Panov line and one with E5 line. So very interesting. Zaven Andreasyan Bukavshin is also quite tempting to be watched. We in a moment will see the women's section. Yes, we can already have a board. All right. Now I've told you the Rui Lopez opening with D6 here. I think it's some kind of new Steinitz line, but I really don't know. I'm not sure of the name. And C4. I think it's very hard for White to find a good way of attacking. But let's look that the position looks like the pawn structure seems to be very, very similar to the one that obtains in the King's Indian defense. But White managed to exchange the light squared bishops. As I told you, Claudia is able to play any opening. Actually, without even preparation, she's not afraid of new positions. She's just rather a player who likes to play chess rather than to learn by heart the long lines. Of course, I think it's good enough to play to have such an attitude, but only till you're 2600. Then you have to be prepared much better. Of course, Claudia is not yet such a great player, but I wish her, because she's got
abilities that allows her to think about such a rating. I will look at her I've been looking into her games for several years because we are together playing for the national team of Poland in the youth championships. Last time she was the world champion was under 14, so now she's already the world champion, world academic champion. 7.5 points out of 8, really outstanding result. But still, she of course wants to win the game for the Polish team. So she is really concentrated. She knows what she's fighting for. It's the first gold medal for Poland in the World University Chess Championship, but she for sure wants to fight for something more, for 2 gold medals, 1 in the team and 1 in the individual classification. Let's go further. Ding against Munguntul, so the number 1 against number 2. Very interesting game, very tense. It's a game between China and Mongolia, so Asian players are heading. On the second board, quite a calm start. The Sicilian defense with e6, knight c6 and a6, bishop e2, so no firebombing yet, but we shall wait for it. Of course, it will be really interesting. Let's move to the board number 3, Maria Gevorgian against Marta Bartel. I think Marta Bartel should be quite satisfied with the pairing. If such a rule that 2 people from the same nation, from the same team, national team, cannot play in the last round, then Marta would play against Claudia Coulon, but maybe not. But it's out of topic actually. It's not allowed to play with the representative from the same nation, from the same country. So we have Maria Gevorgian, Marta Bartel. It's a very important game for the Polish team, because if Marta, who is playing against actually lower rated opponent, will manage to win, then she for her would fight for the I think she will be for sure be she will win a medal, and she will also play for the Polish team because she's playing against Armenian player. Armenia has got 16.5 points in the team classification, Poland 17.5. So if she manages to win, then Poland will be much nearer to the gold medal in the team classification. All right, let's move to the board. Next board, Sun against Fomenik. Board number 4, Chinese player with no international title is playing against Maria Fomenik. It's very interesting that Sun wins 41 points on ELO, and Claudia Coulon already 57 with her last woman grandmaster no. So okay, Queen b6 was played just as I told you before, taking on d4, Queen c1, and I think that Black is already satisfied with that after, for example, f6. White will have some severe problems with the pawn structure in the center. This pawn chain will probably collapse after f6. Next board, Alexandra Lach is playing against Tatiana Klichkova from Russia. So we have the French defense with knight d2. So not very much of theory now. Bishop c4, queen h5 was played. Let's take a brief look at the time used by both players. Yes, Ola is really surprised. Her opponent did not lose. Actually, she used 1 minute, and Ola already half an hour. So the big advantage of time in that game for Black. Next board,
Anna Gashik is playing with black against Lydia Tomnikova from Russian Federation. Anna is of course from Poland. So we have the Sicilian defense with e6 and a6, and queen g4 is not the best solution, as I told you in my opinion. And now knight e4, white sacrifices a pawn. I think it's not a poisoned pawn, maybe. Let's take a look if black can take it. With a knight, it is probably not possible as well. Due to some problems after c4, but still it's not so easy, because after knight d3, some very sharp lines occur on the board. So probably queen d3, knight b4, and I think that the compensation of white may be sufficient, but not really. I'm not really. It may be, but I'm not really convinced of that. So something strange can happen. So we shall see what will Anna Gashik do. I'm also interested what's the time in that game. So white is playing very fast, so probably it is the prepared line. White has used only 3 minutes and black already 21, and Anna is still thinking. So she is surprised. She's not prepared for that line. It's a pity for us, but okay, we shall wait. And of course, black cannot take on e5 with the queen, due to the fact that then white would play c4, and after knight f6, bishop c3, queen is pinned with the knight and the rook on the long diagonal, and black is actually losing already. So that's why black is still thinking in that position. Very unpleasant situation in the last round for Anna Gashik, but okay, we shall wait for further development of the game. And now let's go to the men's section. Ivan Bukavshin is the leader, together with Karen Grigoryan from Armenia. Bukavshin is our friend from Russian Federation. He was giving an interview here, so you had an opportunity to see him live. So we have still the many games left. None is finished, maybe due to the fact that we have 30 moves rule. It is not allowed to make a draw before 30, move number 30, but the only possibility that such a result will occur is the threefold repetition. But of course, it's not so easy during the game to create such a thing. You should agree before it, so which is not, of course, allowed. And this rule for 30 or 40 moves sometimes its target is to stop quick draws on the last boards, for example. So everybody will fight till the last drop of the blood in veins. So let's see the first board. Andreasyan against Bukavshin, bishop e3. Very sharp line. It's a modern style game. Knight d3. Yes, I told you knight e2, and then white prepared the place for knight e2, for knight on e2, just to not to limit the bishop on f1. So it's really quite interesting. Let's move to the board number 2. Shimanov against Grigoryan, the English opening. Knight b2, bishop f4. Probably it's all of it is a theory. Bishop e6. Who is better with the time? Alexander Shimanov used already about 20 minutes. He's still thinking, and his opponent 12 minutes. So still, it's very interesting game. On the second board, nothing is sure. Nothing is to be sure. Jacek Tomczak on the third board. Let's see. Bishop g5, knight e4, bishop e3,
knight c3, bc, e6, knight f3, bishop e7, stable, solid advantage of white of Jacek Tomczak, who is playing against top seed of the tournament, Sanan Sugirov from the Russian Federation. We are very happy that even the political reasons are not the reason of not coming to chess. Chess is just a sport, and of course during the Olympiad this is a very old habit that during Olympiad no wars are available. So we wish that we'll live in peace, but never mind. All right, sorry for the politics. So we will have a new guest in our in our studio, the Vice President of the Polish Chess Federation, Adam Dzwonkowski. Please welcome here. We'll do it in Polish, I think. It will be better for Polish players. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło nam, że zagościł Pan podczas ostatniej rundy. Jak Pan ocenia na razie start naszych zawodników? Oczywiście, no Klaudia. Pytanie zawodników czy zawodniczek, prawda? No bo panie rzeczywiście robią swoje. No Klaudii kibicujemy, żeby jak najwięcej punktów zdobyła, natomiast patrzymy wszyscy na Martę bardziej, która walczy tutaj o medal i przy zwycięstwie będziemy mieli drugi medal, ale też obie panie walczą dla drużyny, ponieważ drużyna prowadzi, to pewnie Państwo wiecie. Natomiast w kategorii chłopców, panów już tak naprawdę też mówię girls, a to tak, są chcielibyśmy, panie. Żeby jednak może ten medal się udało zdobyć i tutaj na Jacka i na Darka liczymy, że wygrają swoje partie, no ale potem już muszą tylko czekać na to, co się będzie działo na dwóch pierwszych szachownicach, gdzie kibicujemy czarnym. No tak, ale no szanse ogólnie, że biorąc, no nikłe są na ten nawet brązowy medal, no wiadomo. No tak, ale póki są, to wierzymy, że nasi zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby zdobyć, a nawet jeżeli nie, to te ich punkty też do drużyny się liczą, więc oczywiście. Więc na pewno będą się starali, bo wiedzą, że to jest bardzo ważna sprawa dla polskich szachistów, dla federacji, dla środowiska akademickiego. Najtrudniejsze zadanie chyba przed Jackiem Tomczakiem, który gra z Sananem Sugirowem na trzeciej desce. No tak, no to bardzo nieprzyjemne kojarzenie, takie samo dostałem w zeszłym roku w Kazaniu, gdzie musiałem grać z Andrzejkinem w ostatniej rundzie. No właśnie, no to jest jednak klasowy zawodnik, który no już dużo wyżej niż na poziomie szachów akademickich gra, widać go we wszystkich najważniejszych imprezach, więc, ale Jacek też, no Jacek jest nieobliczalny, on naprawdę potrafi wyczarować coś z niczego i myślę, że jest na tyle zmotywowany, że będzie przynajmniej walczył, bo to jest takie minimum, które pewnie od nich oczekujemy, że będą walczyli. Wynik przyjdzie sam. Oczywiście. Jakie były oczekiwania związku, że tak powiem, jakie były założenia może, czy właśnie oczekiwania przed turniejem? No, liczyliśmy na to, że panowie się włączą do walki o medale. Panie z reguły to robią i no, mamy bardzo silny zespół kobiecy. Klaudia i Marta, one rozgrzane po olimpiadzie przyjechały, zresztą Marta z medalem i tu wiedzieliśmy, że walka będzie i że możemy się spodziewać naprawdę miłych niespodzianek, co się zresztą stało. Natomiast no, panowie na pewno mieli dużo wyższe oczekiwania postawione niż walczenie w ostatniej rundzie o ewentualny medal. Jednak i Darek, i Jacek, i zresztą Kacper Piorun, no to są zawodnicy, którzy już są rasowymi zawodnikami i ich stać na to, żeby takie turnieje wygrywać. No, problem polega na tym, że no, ten turniej na pewno jest dużo silniejszy niż przed 2 laty w Portugalii. Chociaż no, tam tylko właściwie był zawodnik poza zasięgiem, to był Bu Xiangzi z Chin, natomiast dalej walka była już rzeczywiście o te 2 medale, pozostała była właściwie między Polakami a Rosjaninem. No tak, to prawda, no Bu Xiangzi, no on się rozwinął strasznie, no to w tej chwili jest zawodnik, który jest w czołowej 30 na świecie, ostatnio miał przepiękne wyniki. Natomiast ja dalej wierzę, że ci nasi zawodnicy, oni są w stanie tej klasy turnieje wygrywać, bo to nie trzeba mieć pierwszego numeru rankingowego w turnieju, żeby turniej wygrać. Oczywiście. Darek już był zawodnikiem na poziomie 2,650 i to już oznacza tą pierwszą setkę światową i wydaje się, że mógł walczyć i zresztą walczy do ostatniej rundy. Jacek i Kasper, oni może rzeczywiście troszeczkę są półkę niżej, ale to też nie są zawodnicy, którzy nie są w stanie. To nie są chłopcy do bicia, to są tak silni arcymistrzowie, wiadomo. No na pewno będziemy dalej trzymali kciuki. Runda niedawno się zaczęła, tak naprawdę dopiero 40 kilka minut, pozycje są zupełnie ciekawe. Czy w przyszłym roku szachy będą włączone do uniwersjady, tak jak było to w 4 poprzednich latach, gdzie były w Shenzhen i później w Kazaniu?
No tu Polski Związek ma niewiele do powiedzenia. No wiadomo, niestety. nie tylko... My oczywiście takie inicjatywy będziemy wspierać i tutaj środowisko akademickie może na nas liczyć. Współpraca się świetnie układa i nie chcemy, żeby to było gorzej, tylko chcemy, żeby było lepiej. Także jeżeli od strony Polskiego Związku Szachowego, czy też jakichś nacisków na FIDE, czy ECU trzeba będzie coś zrobić, to my tą pracę wykonamy. Natomiast to są decyzje środowiska akademickiego, które są niezależne od tego, co się dzieje w profesjonalnym środowisku szachowym. Oczywiście, bardzo ważne jednak jest to, że właśnie wspieramy się nawzajem akademickie związki wraz z Polskim Związkiem Szachowym. Bardzo fajnie wchodzą na przykład ostatnio akademickie mistrzostwa Polski, są na dużo wyższym poziomie niż kiedyś. Myślę, że tutaj też to zasługa bardzo duża Łukasza Turleja. Tak jest, tak jest. No tutaj na Śląsku naprawdę rozkręcone jest to środowisko akademickie i naprawdę no już można powiedzieć, że to są zawodowcy w skali światowej, jeśli chodzi o organizację i skuteczność w prowadzeniu tego typu imprez. I to też powoduje, że właśnie nasze rozmowy z AZS-em tak naprawdę to są bardzo partnerskie. Dlatego, że my pomagamy od strony tej, gdzie możemy, natomiast AZS też nas postrzega jako wartościowego partnera, więc Piotrek Murdziak, który na co dzień tak naprawdę koordynuje tą współpracę, to on wręcz mówi, że to jest współpraca modelowa, ponieważ tu tak naprawdę nie ma problemów, tu się tylko szuka jakichś sposobów na to, żeby było lepiej. Tak, no zresztą widać bardzo profesjonalne przygotowanie tych mistrzostw. Ja 2 lata temu uczestniczyłem w Portugalii, no nie ma w ogóle, to nieba a ziemia, co tutaj się dzieje, chociażby to studio, nagrywanie na żywo komentarzy, czy poziom sędziowania też jest dużo wyższy na przykład niż w Kazaniu. Tutaj nie ma żadnego problemu. Poziom zakwaterowania, wyżywienia jest na dużo wyższym poziomie. Ale to prosta odpowiedź na to jest, ponieważ za to wzięli się u nas fachowcy. Ja nie wiem dokładnie jak było w Kazaniu, ale pamiętam Portugalię i to co dostawaliśmy, jakie komunikaty dostawaliśmy z zawodów, no to po prostu była amatorka. Tutaj wzięliśmy zawodowych organizatorów imprez szachowych, którzy są też ze środowiska akademickiego i wzięliśmy najlepszych sędziów, jakich mamy. Agnieszka Brusman to jest topowa sędzina międzynarodowa, która tak naprawdę sędziuje bardzo duże imprezy, między innymi na Olimpiadzie sędziowała. Zgadza się. No, bardzo dziękuję za Ja też bardzo dziękuję i kibicować naszym zawodnikom, bo jednak te medale byśmy chcieli zdobyć. To historycznie chcemy zdobyć ten kolejny złoty medal drużynowy. Już jest pierwszy złoty medal, tak to i tak jest już historia. Klaudia stworzyła historię. No, jesteśmy u siebie w domu i dlatego powinniśmy wyjechać tutaj zadowoleni. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję organizatorom i całemu środowisku akademickiemu, które się zaangażowało w tę imprezę, ponieważ wiemy, my organizujemy dużo turniejów, wiemy jaka to jest praca do wykonania i tak naprawdę właśnie te wszystkie tak zwane gadżety okołoturniejowe, czyli właśnie studio, transmisja, to co się dzieje na sali, wokół sali imprezy, towarzyszące spotkania z dziećmi, to jest to coś, co promuje szachy nie tylko akademickie, ale w ogóle. A my w tej chwili w Polsce no, cieszymy się z tego, że jednak te szachy się bardzo mocno rozwijają, szczególnie w środowisku dziecięcym, z których kiedyś pewnie pojawią się świetni zawodnicy akademicy. Oby. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać, jak już Polacy zdobędą ten złoty medal drużynowy również. No koniecznie, I koniecznie. Oby jeszcze wśród panów też jakiś medal był. Mam nadzieję, że wówczas będziemy mieli jeszcze większą radość, większą możliwość cieszenia się tym sukcesem. Tak jest i w ten sposób ja też pójdę sobie pooglądać troszeczkę jak grają, bo pierwszy raz jestem tutaj i chciałbym po prostu zobaczyć naszych zawodników w akcji. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. No i mam nadzieję, że do zobaczenia. Okay, so we'll just come back to the video broadcast from the 13th World University Chess Championship. If you have any questions, write on our Facebook site www.facebook.com/chess2014. Not a very hard address in my opinion. Subscribe to our YouTube channel, 13th World University Chess Championship. I think that we'll just briefly look at the games and then we'll have a break. So our guest was the vice president of the Polish Chess Federation. He said that we are very happy that whole academic society is the cooperation between the Polish Chess Federation and the Polish Academic Sports Society is doing very well, doing very fine, and you can see the results of that cooperation. Okay, let's move back to the men's section, first board. So nothing really special before 92. Now probably black will try to play d5 and knight d7 or a5 immediately. It's hard to say what Ivan Bukavshin will do now. Maybe some other choices like e5. Bishop will come back somewhere on e3 probably, and then d5.
or maybe going on f2 would be better. How to say? I think that such a position, d5 probably will be not allowed due to g5, and black will not manage to play this position. He will lose, so it's not possible. That's why white still has got an advantage. Board number 2, Shimanov Grigoryan, also very interesting. So e3 now. Small advantage of white just after the opening. Jacek Tomczak against Jugirov. Still, white still a little bit better. Dariusz Świercz against you. Also the advantage of playing with white Polish Grandmaster. We shall see what's going on further. Jan Bernaszek, Vladimir Belus. So I think this one will be the most interesting, the most stressful, and the most interesting really game in that round. It seems like some tactics will occur in the near future. We will see at it. We'll watch it. We'll take care of it after the break, and we'll be really focusing on that game also. Okay, so let's move to the women's section in a moment, just before a break. Klaudia Kulon is already the world champion. She's fighting also for her team, for the national team of Poland, who is leading in the team classification after 8th round with 7.5 points out of 24. Then Armenia is just behind Poland with 16.5, and then China together with Russia are fighting also for the medal with 16 points. It's very, very interesting and tough. So Klaudia Kulon is playing black. It was all started with the Rui Lopez defense, and now some kind of the King's Indian structures occurred. I think that after e4 and c6, black will have some chances to fight against the strong center of white. But I still think that white is better, mainly due to the fact that knight on e7 is just not doing fine, not staying well. He's the protector of f5 pawn, and bishop e3, bishop d4 should give an advantage to white. Of course, not the very big one, not very severe problems of black. Still, it's quite a solid position of black. Board number 2, Ding, Munguntul. Both players have 5.5 points out of 8 games, sorry, and they are fighting for the silver medal. And also Marta Bartel is also looking at it, because if this game will be drawn, then with her victory against the lower-rated player Maria Gevorgyan from Armenia, then she will fight also for the silver medal. So let's look at it. Board number 2 and 3 will give a solution. Will give the answer who will win the medal in the women's section, the silver and bronze, because the gold medal is already taken by already woman grandmaster Klaudia Kulon. She did her last norm of woman grandmaster, thanks to the pairing when in the last round she's playing against really tough opponent, Chinese woman grandmaster Zhang. But on the other hand, individually for Klaudia it's a very good pairing, but for national team, not already. I think fans would be more satisfied with if she would play against weaker player. But okay, it's not our thing to think what would happen if. So let's focus that she's still playing for the national team of Poland. Third board, Maria Gevorgyan against Marta Bartel. I think black is actually even better now,
due to the fact that the c2 pawn can be a really big weakness. I think that some kind of e5 immediately, not e6 here, is also a good chance for black to play immediately e5. Because if white wants to exchange the black squared bishop, dark squared bishops, then e5 pawn should, the pawns should stay, black pawns should stay on the black squares. But still, e5, black is okay. I think bishop g4, rook f2, and now even f6 or rook c8 can be played, and no problems at all for black. Marta is still thinking. She's tired after the Tromsø Olympiad. Let's look at the time. Both of them have used some of time. Maria Gavrogian, playing with white, Armenian player, used 17 minutes, and Marta 26, and still thinking. Now she'll make a move in a moment. I think rook c8 will be played, but we shall wait for it. Let's move to the board number 4. Soon against Fomenik. And g5, yeah, this is the typical move. I was talking about f6, but also g5 is a very typical move here. It's targeted against the pawn chains in the center. Pawn e5 will be taken by the knight, by black's knight, and this is a very, very interesting position, because now I think I made a mistake. White wants just to take a pawn for nothing after bishop c5, knight c5, for example, and then knight g5. I think it would be very risky to play it with white because of h6, and now knight f3 is not allowed due to knight e4, and going on h3, and you have undeveloped pieces only for one pawn. I think it would be very, very dangerous for white. Bishop d7 and then castle. That's why g5 is quite a good decision, I think. We shall see what's going on further. I would like to see the time of both players. dc, bishop c5. White used 33 minutes out of 90, and black 17. So I think Maria Fomenik is aware what is she doing, what she is doing. Bishop c5, and now let's wait for the remaining moves. And board number 5, Alexandra Lach, is playing against Tatiana Kličková. So the material is equal, but I think that white has a small advantage, mainly due to the fact that the bishop on c8 is really weak. Alright, I think we can have a short break for about 5 to 10 minutes. Let's see here. Visit our Facebook page, www.facebook.com/chess2014, and subscribe to our YouTube channel, 13th World University Chess Championship. Don't go away, wait for us and comment with us. See you soon.
Welcome back to the live video broadcast from the 13th World University Chess Championship here in Katowice in Poland. We are during last round, number 9. Players are really exhausted already. They've played 8 games in only 6 days with 1 day off. So 3 double rounds already. Everybody is really tired as well. I am also. Let's get back to the women's section now. The first board, the new world champion Claudia Coulon is playing with black against Chinese player Xiaowen Zhang. So there was a Ruy Lopez defense at the beginning, at the opening. Then some structures from the King's Indian occurred without light squared bishops. So now we can see that b5 was played. It is, of course, its target is to weaken the pawn chain c4 d5 of white. I think that b3 will not be white cannot play it for sure due to bc. Even c6 is okay, but for example knight h5 or knight g4 is also may also be a reason for that. But of course c6, but knight g4 will be met by bishop d4, of course, just to put the bishop on the long diagonal as well, just to play against this one, the black bishop. That's why c6 will be better, but we shall see what's going on further. Second board, the one who wins, it's the game between Xihin Ding, the number 1 from the starting list, against Bathuyak Munguntul. So the one who wins will for sure be win a medal, silver or bronze, hard to say yet. So let's look at it. So the Sicilian defense with knight s6 and knight c6 and a6. So quite a calm opening now. I think the position is about equality. It depends who will find better plan. The idea is to play knight g4 and knight e5 probably. So not so bad position. Let's see further. Let's go further. Georg Jan Maria is playing against Marta Bartel from Poland. Marta's elo is much higher, over 220 points more. So I think that she's also interested in the victory. She gave away a light squared bishop, and probably the one on g2 is really weak. So now I think Marta's position is quite satisfactory after the opening, due to the fact that the pawn on c2 can be an easy target of black's attack. For example, the idea will be to play queen b6, rook c7, rook fc8, and then knight c6, knight b4, and that pawn will really suffer a lot. And if Marta manages to win the game, she will also be sure about the medal. For now, her Buchholz is not the best one, and that's why she's on the I think 4th place. I will just check it in a moment. Yes, he's now on the 4th place, and her Buchholz is 3.5 points worse than the one of Ding Xihin. So she has to win today to win a medal. She knows it, and she also plays for the Polish national team because she's playing against Armenian player. And in the team classification, Poland leads with 17.5 points. Then on the place number 2 we have Armenia 16.5, and on the 3rd Russia and China together with 16 points. So let's look further. 4th board, sorry. Sun against Fominik, Chinese player against Russian. So they are still fighting for the medal. It's a very important game also for them. One of Russian would have to win in order to
to win the medal for the inter-team classification. Let's see. We have this knight e2, not the best idea. Queen b6 and g5. So white took a pawn, but you can see that there are severe problems occurring because it's only for one pawn, and the king is not castled. The pieces are not developed well. So after bishop d7 or maybe d4, even black should be okay. I think it's a sufficient compensation for a pawn. Okay, let's go to the board number 5, where Polish player Aleksandra Lach is playing against Tatiana Klichkova from Russian Federation. It was the French defense with knight d2. White still has got the small advantage, solid one. But of course, Ola will have to do something with the bishop from c1. Probably she plans to play bishop g5 with the idea of putting the bishop on g3 after such a maneuver. So we shall see what's going on further. I think it's about equality now, maybe a small advantage of white in this position for Aleksandra. 6th board, Lidia Tomnikova from Russian Federation is playing against Anna Gasik from Poland. Anna took a pawn. I was talking about that line, and now it's very hard. I think it's not a good position for black, mainly due to knight f6 check. King f8 would be the only move, and even rook e5 should give a big advantage to white. So it was played, probably. We shall see a rook e5 was played. Now Anna has got 42 minutes and her opponent 1 hour 6 minutes, so 24 minutes better time on the side of white. So maybe bishop d6 will be played. Now I would play just bishop d6 just to take something, you know. If I have no other choice, I would take a pawn and then think about it. But still, I wouldn't be satisfied with the position of black. There might be some problems with knight d5, for example, or rook e8, or some tactical problems. I think I do not believe in that position, to be honest. So, okay, I think we can move to the men's section. Maybe something more interesting happens there. So the men's section will be just downloaded. The current situation in the men's section is as follows. 2 leaders, Ivan Bukavshin from Russia and Karen Grigoryan, who both play with black against Bukavshin plays on the first board against Zaven Andreasyan from Armenia. It's also very important for the team classification in this game. And then Grigoryan Karen is playing against Shimanov from Russia. So Armenia against Russia, just on the first 2 boards. Then Polish player Jacek Tomczak is playing against Sanan Syugirov from Russian Federation, the top seed of the tournament, whose elo is 2656. And the 4th board, Dariusz Świercz from Poland, also rated over 2600, is playing with Yu Ruiyan from China. 5th board is Bernashekyan, Belarus Vladimir. Very interesting pairings in the last round. There are no pairings of players from the same nation, from the same team, due to the fact that it is not allowed in the last round for them to play against each other. The first board looks like that. G5. So Zaven Andreasyan just sacrificed the pawn for the attack knight f4 now and knight g3 with the idea of knight h5. Very interesting idea of white rook d1. Black's attacks I think it's over, and now white wants to play e5. So for example, if black tries to do something on the
queen side, e5, and after taking rook g7 wins already the game, so it's very dangerous for black. Very probably rook g8 will be played, but still the h7 square can be put under a severe attack of white. So not a very nice position of Ivan Bukavshin. I think he can lose in a few moments even. g6 was played. His time is much better, 56 against 46 minutes. White does not have a pawn, but it was sacrificed for some attack, and now Zaven is thinking. We can see him on the camera. Yeah, knight f6 for example, and e5, then will be met just by taking. White has to do something with the knight. After taking e5, de, fe, and for example queen h4 comes here, and actually I don't see what white would like to do further. So I don't think that this whole plan of giving away the pawn with g5 was a good one. Of course, he has calculated it for sure, but he was sure that it will be okay to play this position, and g6 was played. Maybe he underestimated that move. Hard to say. We'll see. Maybe we will try to ask him to come here to us and say a few words. We'll see what will be the result. Second board, Alexander Shimanov from Russian Federation is also playing against Armenian player Karen Grigoryan, who was our guest for several days back. So we have quite a good position of black, I think. The pawn on d6 will be always protected by bishop from e5. We have some kind of the black pawn structure looks like a Sveshnikov defense, like the one from the Sveshnikov defense. Hard to say. Bishop took on d5, cd, knight e5. So I think after knight c4, the position will have some drawish tendencies, but of course they will both play for a win, because if black manages to make a draw, I think with his Buchholz, Karen Grigoryan would win a medal of the 13th World University Chess Championship in Katowice in Poland. Subscribe to our YouTube channel, 13th World University Chess Championship. Write to us on Facebook, www.facebook.com/chess2014. We are here still during the last round of the World Championship. We are in the men's section. Let's look at the board number 3, where Jacek Tomczak from Poland, the Polish Grandmaster, is playing against the top seed of the tournament, Sanan Syugirov from Russia. And look, Jacek just sacrificed a piece on h6. Bishop, why didn't he? Oh, he cannot take it on black cannot take it on h6 due to the queen h6 and the only move f5 for sure. After rook e8, we have a very nice motif, very popular motif of mate, queen h7, and now either queen h8 or queen f7 is mate. So gh, queen h6, f5 leads to the winning position of white, even after taking on c6. So it would be more than enough for winning. That's why bishop c4 was played, bishop c4, and rook e1. Rook e1. White wants still to attack. He could have come back on f4, for example, with white. Jacek could have come back, but after queen d5, black wouldn't be worse due to the plan of a5, b5, and b4. On the queen side, the pawns would be pushed, and the king is quite safe in here. No attack at all from white side. So rook e1 leads to a very, very complicated game. I'm curious if black can take on h6
that's for sure what black and white is still calculating. White's time is 49 minutes left and black's 45, so it's almost equal. And black is thinking whether he can take it or not. Queen h6, and the idea of white is to play rook e4 with the idea of rook g4 mate. That's why bishop f6 wouldn't be allowed, wouldn't work. Get rook e4 here, and the pinning of the bishop and the king and the mate in a few moves, in two actually. Now black would have to play queen d5, but still after knight e5, white's attack is, I think, decisive due to the fact that then Jacek can play rook e3 and rook g3 with mate. So that's why rook e1. I think black cannot take the bishop on h6. This bishop is untouchable. I think that Jacek obtained a position which he likes. He likes to attack, but of course black does not have to take on h6 immediately. He can play queen d5 or bishop f6, and then the dark squared bishop of white will have to come back, will have to escape from h6, and Sugirov for sure will not take the bishop. But of course he can take it, but only if he counts till the end that he wins. No other result is available. But I think that he will not take it on h6. It's not a proper choice of black. He's still thinking, but I think he'll play bishop f6 or queen d5. Bishop f6 is more likely to happen, in my opinion. Okay, let's move to the next board. Dariusz Świercz is playing against Chinese player Yu Ruiyan. Dariusz has got 5 points. He was playing yesterday for over 100 moves. He was trying to win the endgame, the drawish endgame, rook and the bishop against the rook, but his opponent just played good enough to make a draw to obtain it. I think he didn't even realize that he created the Shen position, which I was talking about. So as you can see from this tournament, you can learn something more, some very important defense techniques in the end games. Okay, let's move to the game of Dariusz. This was the Caro-Kann with e5. Castle. I would like to see the time of both players. Dariusz has got only 30 minutes left and his opponent over 1 hour. Dariusz is not in his best shape in the tournament, in my opinion. He loses a lot of time in the openings. If only he could go on B line, he would be, of course, much better. The pair of bishop is not the one that we are reading about in books, because the bishops do not have enough space. Maybe c5 is not possible. So I think Dariusz's position is just a little bit better due to the fact that he controls the D line, and his idea is to play rook d2, rook a d1, and then just double the rooks and go to d7, which will for sure be very good for him. He's still thinking, he's really concentrated, even though his opponent is on the move. He still sits at the table, and I think he's quite satisfied with that position. He should be even. Next board, Bernaszek Belus, board number 5. Both players have 5 points. I've told you it is possible that in that round this position will be the most exciting one, the most exciting, the most complicated, the most complex. So here it is. It has started with some
some king's Indian with h3 and bishop g5, and it moved to the position from the Benoni structures. Let's see how was it further. I think black should be satisfied actually with that position, but knight c6, very unpleasant move. White just wants to take on f6. It's under attack. The knight on f6 is under attack. Also some knight d5, rook e8, rook e8. What's going on? Knight d5, and after queen c6, of course, knight e7. So white will be exchange up, but on the other hand, the pawn on b2 will be under constant attack of black. So probably now we'll see that white play queen c6, bishop c6, bishop e7, and even bishop b2 is a good chance for black. He won already 2 pawns for an exchange. So I don't think that knight c6 was a good idea of Czech player Jan Bernaszek. And that black already overtook the initiative in that game. All right, let's move to the 6th board, where Polish player Michał Olszewski is playing the first non-grandmaster player on the 6th board. He's playing against Serbian player Miloš Stanković. So let's see it. Knight f3. It all started just like from after d4 we would see the Niemcovich defense, but Olszewski does not want it. So it's quite interesting here. And the exchange of the pieces on f3 and g4 had to be played. The other choice was to play rook e1, but I think that after queen h4, king f1, and bishop and queen h4, it was not good for white. Sorry, that's why the bishop took on g4. Knight b5 is attacking the c7 pawn, as well as the plan of white is to play d4 immediately. Bishop d6, d4, knight c6. I think white is just better, even after bishop e3. So our h3 now, d5 was played. Very interesting game as usual when Michał Olszewski is playing. de, and I think after b3, white should be much better. He used already almost 1 hour, Michał Olszewski playing with white, Miloš Stanković, only 36 minutes, so the big advantage of time on the side of Serbian player. And I think that now b3 is the move that will be played, and probably Michał is calculating knight f3 check, king h1, queen h5, and I see that now he can play bishop f4, so it's not so bad. Let's see the next game of Chen Peng against Segmet Bachulun. So what do we have here? Knight, 4 knights defense, bishop b5, so very, maybe white has a small advantage, but still I think it's nothing special after the opening. So I think we can come back to the first board, where Andreas Jan is playing against Bukavshin. Let's download, maybe we'll see what's going on. g6, e5, bishop h4, very complex position. I bet that there will be no draw in that game, because if white does not see anything, then he must play knight g3, but if he has to,
no problems for black, no attack, and black will be just pawn up. I think that even knight f6, after knight f6, black does not want to take an exchange, and some attack can be very hard to be defended. The king is under constant pressure now. I think even white is winning, but of course after knight f6, black would take on f6, ef, queen f6, and with two pawns up, even though pawns on d4 and d6 are weak, black would be actually, you know, not far away from winning that game. That's why Zaven is still thinking after bishop h4, and how much time did they use? Almost the same amount of time. White has used 49 minutes, so he's got 41 remaining, and Ivan Bukavshin playing with black has 48 minutes. He should be satisfied with that position. Maybe Zaven will come up with some brilliant idea I'm not aware of. We shall see. We shall see. Board number 2, Shimanov, Grigoryan. Bishop d5 was played, cd and knight e5 now. And are they still thinking? Yeah, white is still thinking. His time is still better for 9 minutes. We shall see. Third board, Jacek Tomczak, Sanan Siugirov, Rook e1, and what else? Bishop f6, Rook e4, and Queen d5 was played. Probably white will play Rook g4 now, or maybe Rook fe1. It's a very, very complex position. Really, I'm quite curious what will happen now. In a moment I'll look at the time of both players. I would like to remind you we are during the last round of the 13th World University Chess Championship in Katowice in Poland. We have already a winner in the women competition. Even after yesterday, even when she was playing, Claudia Coulon won the first place with outstanding result, outstanding start, 7 points out of 7 games. And due to the fact that the only player that could have the same amount of points lost the game against Marta Bartel. Of course, I'm talking about Munguntul Batkhujak from Mongolia. She lost the game yesterday playing against Marta Bartel, and Claudia was already sure that even if she loses a game, which was completely lost, she will be a new world champion, new world university champion. And she made a draw. Luckily for her, she was pieced down. So, you know, really amount of luck. So she's still fighting, of course, for the Polish team. I think we'll have a new guest, Karina Szczepkowska-Chorowska from Poland, woman grandmaster, the member of the Polish national team of women. She was playing with Marta and Claudia in Tromsø. Cześć. Let's switch to Polish. Cześć Karina, zapraszam. Cześć. Jak tam? Dobrze. Czemu dopiero podczas ostatniej rundy? Powiem szczerze, że po olimpiadzie niestety troszeczkę odchorowałam i dopiero dzisiaj udało mi się do Was dotrzeć, z czego się bardzo cieszę. Nie tylko Ty trochę chorujesz, też zauważyłam. Lawrence też niestety nie dał rady, no, próbował jeszcze walczyć, ale jego organizm poddał się chorobie, nie wiadomo co to jest, szczerze mówiąc, życzymy oczywiście zdrowia. Tak jest. Jak oceniasz start pani, no to wiadomo, no tutaj. Dziewczynom bardzo kibicuję, cieszę się bardzo, że Klaudii tak dobrze idzie, trzymam mocno kciuki za Martę, która walczy, tak? O srebrny medal. Przy wygranej ma na pewno medal, nie wiadomo jakiego koloru. Tak, więc jak najbardziej. Nie wiem jak tam Ola i Ania, czy Ola ma jeszcze jakieś teoretyczne szanse? Nie, teoretycznie dziewczyny obie myślę, że nie mają nawet matematycznych szans przy wygranej. Poza tym, że nie mają jakiegoś tam super bucholca, także no. Aha. No cieszę się bardzo, że Klaudii udało się ostatnią normę zrobić tak. i w końcu ten jej upragniony tytuł arcymistrzyni
otrzyma. Na który zasługuje w pełni. Tak, zdecydowanie. U panów natomiast słyszałam, że Darek przy dobrych układach ma szansę na medal, ale naprawdę przy takich... No nie wiem, jeśli jakby to policzy dobrze, to nie wiem, szczerze mówiąc, tak. ale szanse są jakieś, nie wiem, no 0-0 by musiała walkowerami, to wtedy rzeczywiście, ale przy remisach jakichś, przy wygranych, no myślę, że jest ciężko nawet o brąz, ale no wiadomo, trzymamy dalej kciuki. Dużo wyników by się musiało ułożyć. Jak widzisz, 2 zawodników po 6 punktów, później 4 po 5,5, Darek ma 5. Darek ma 5. Też nie ma jakiegoś super bucholca, no nie gra tutaj swojego najlepszego turnieju życia. No wiadomo, trzymamy kciuki. Wczoraj grał bardzo, bardzo wytrwale, wieżagoniec na wieży, ćwiczył przeciwnika przez 50 ruchów. Także no wiadomo, że ambicja jest, no coś nie wychodzi na razie. No. Ciężko mu się chyba tutaj gra, zauważyłam, że tak nie ma jakiegoś takiego pomysłu, szczerze mówiąc, załóżmy zagrał w jednej partii tam plan pomylił, zagrał wieża FD1 w angielskiej, tuż po debiucie wieża FD1, później wrócił na 1 za chwilę, no coś jest widać nie tak, no nie ma tej świeżości takiej, tak jak Szewińska już nie świeża w kroku, tak? Także no może mieć tu właśnie lekkie problemy. Darek ma lekkie problemy. No dzisiaj gra z trochę słabszym zawodnikiem, to też trzeba przyznać, i białymi. No z niższym rankingiem, no też arcymistrzem, także no wiadomo, łatwo nie jest. Jeśli 2 naszych zawodników wygra partię z 3, czyli z trójki Tomczak, Świercz i Olszewski, to wtedy chyba medal już mamy na pewno złoty drużynowo też. Tak, bo w klasyfikacji drużynowej, tak? Jesteśmy przed Armenią. No wczoraj było 2,5 punkta przewagi. Dobrze, że Klaudia to ustała, bo wtedy mielibyśmy po 17. już w pewnym momencie już nie wierzyłam. Ja po debiucie już... I powiem szczerze, nie widziałam końcówki, dopiero potem zobaczyłam wynik. Ja z ciekawości zobaczyłam sobie partię, ale to... Nie no, to masakra jakaś. No. Ja wiedziałem po debiucie, że już jest niedobrze, bo sam grałem te struktury białymi, bardzo nieprzyjemne. No ale cóż, no... Klaudia grała taką partię na Olimpiadzie z Chinką. Też taki debiut i też Klaudii ciężko tam było i zdziwiłam się wczoraj, że powtórzyła. No, trzeba moim zdaniem tam będzie w Katalona wejść, no niestety, no. Nie można wszędzie głowy w piasek chować i później grać na siłę gry, szczególnie, że pozycja była naprawdę niezadowalająca. Tak. Czy ty też również uczestniczyłaś w takich mistrzostwach świata akademickich? Niestety. Nie załapałaś się? Nie załapałam się, nie miałam okazji zagrać, z czego mi bardzo smutno, ale no mogę tylko kibicować. Oczywiście, no każdy, no wiadomo, wszyscy fani w Polsce kibicują naszej drużynie. Klaudia już zdobyła medal Mistrzostw Świata, pierwszy złoty medal dla Polski. Liczymy, że też w klasyfikacji drużynowej będzie to pierwsze złoto. Jak oceniasz teraz szansę Klaudii? Na przykład zaraz mam nadzieję, że zobaczymy aktualny stan partii u dziewcząt i na desce zaraz to zobaczymy. No tutaj Ania chyba nie za dobrze stoi to zaraz. Chyba bardzo ciężko. Tak. Bardzo ciężka pozycja od debiutu. Zaraz zobaczymy, przejrzyjmy najpierw partię Klaudii z Chinką Zhang. Z jednej strony cieszymy się, że zagrała z arcymistrzynią, bo dzięki temu już wiadomo, że zrobiła tytuł. Właśnie się tak zastanawiałam, tak 3 utytułowanych potrzebowała do... Tak, miała tą... Munguntul z Mongolii. Tą Chinkę jedną. Ding i teraz drugą Chinkę Zhang. trzecią, tak. Tak, nie mogła grać z Martą, bo to ostatnia runda. Także jedyną szansą było to, że właśnie Zhang wczoraj wygrała. I dostała z jednej strony cieszymy się, że indywidualnie Klaudia złoty medal i tytuł arcymistrzyni. A z drugiej, no wiadomo, że nie jest to kojarzenie marzeń, żeby grać czarnymi z zawodniczką, która ma tam prawie 2400. Także no wiadomo, uczucia ambiwalentne, no ale no nic nie jest takie piękne, nic tak łatwo nie przychodzi. No mamy taką pozycję tutaj, Klaudia zaczęła całkiem ciekawie od partii hiszpańskiej. No i myślę, że tutaj stoi bardzo dobrze. No, ten skoczek na D3 tak trochę będzie paraliżować białego. Bardzo nieprzyjemnie dla białych się gra takie pozycje. Tak, zwłaszcza, że ten konik na H4 to u białego to nie za bardzo tam... No nie za dużo robi, prawda? Poza tym może tam być bardzo ładnie atakowany, na przykład skoczek H5 w tej pozycji ciekawie wygląda. Gdzieś jeszcze skoczek H5, nie, bo skoczek D5 akurat. Skoczek na D5 puszcza. Aczkolwiek tam na D5 to akurat... Dama D8, a nie, to na G6 jeszcze chodzi. Co? Tutaj będzie pewnie trzeba jakoś król H7 zagrać, żeby ograniczyć tego. Tak. No i potem gdzieś koń H5, ja ci nawet pozwolę konia na D5 postawić. No i tutaj konia H4 może być pod bardzo dużą presją. Nie, może jakiś G4 teraz białe planują. No ale to już wiesz, G4 to... Chodzi mi o to, żeby osłabić pole E4 i po FG, żeby pobić oczywiście. E4. Także nie wiem, no to nie jest oczywiście taka prosta pozycja, myślę, że jest obiecująca. Może D5 trzeba po prostu zagrać w tej pozycji czarnymi. Zabrać pole D5 i... Tak, żeby po prostu
wzmocnić centrum. Ten skoczek na D3 wtedy naprawdę nabierze na sile. Wieża na F5 będzie bronić, dama się uwolni. No z drugiej strony też jest CD, skoczek D5. Aha, nie może zagrać hetman B3, bo skoczek jest atakowany na C3 przez gońca też, także tak jest. Nie można tak zagrać. Czyli myślę, że D5 w tej pozycji z groźbą również D4 i DC da Klaudii bardzo dobrą pozycję, zaraz zobaczymy. Zagrała król H7, ma bardzo podobny, ma lepszy czas o 17 minut. Zagrała król H7, nie wiem dlaczego na D5 się nie zdecydowała, może czegoś nie widzimy? Może skoczek G6, skoczek E5. No ale też po król H7 nie wiem, czy Klaudia widzi ruch G4. No G4 jest bardzo nieprzyjemne, bo tak naprawdę teraz jak czarny... Ten łańcuch pionowy F5, E4 i ten skoczek na D3 zaczyna troszeczkę trzeszczeć. No oby tam szef nie poszedł nigdzie. No ja powiem szczerze, że teraz nie widzę ruchu dla czarnego, bo po FG koń E4 i może być nieprzyjemnie tak naprawdę. Bez przesady też nie patrzmy tak w ciemnych barwach na to, po hetman D3 wieżę E8 też zagram. No biały też na H3 tam musi uważać, także nie jest to wszystko takie proste. Pozycja jest bardzo skomplikowana, ale myślę, że D5 było lepszym ruchem tak naprawdę, żeby utrzymać te centrum. Żeby w tym centrum pokazać ten skoczek na D3, pomóc mu bardziej. Ale Klaudia lubi takie pozycje, gdzie się coś dzieje, więc nawet jak się tam coś zaostrzy, to Klaudia będzie w swoim żywiole. Oby. Czas jest bardzo podobny. Mamy taką pozycję po król H7. Ciekawe, czy jej przeciwniczka zagra. G4. Jeszcze myśli, ale myślę, że to jest jedyna szansa teraz dla białych, bo jak nie po D5 już pozycja będzie bardzo, bardzo ciężka. No zobaczymy. No, cały czas trzymamy kciuki mocno, bo Klaudia przy wygranej bardzo przybliży nas do złotego medalu w klasyfikacji drużynowej. Przejdźmy dalej w inne pozycje dziewcząt naszych. Ciężko mówić juniorek, bo tutaj to już juniorkami nie są rzadko. Nawet Ola najmłodsza wyszła już z tego wieku. Tak. Wieża F2, no tutaj ta dama się tak zagalopowała dość mocno. Wieża C5. I co tam? Podgoniec H3? H3, hetman H5 tam będzie uciekał. No to tak, ten hetman. No nie jest to ta pozycja, o której może goniec E6. Tutaj goniec na H3 bardzo nieprzyjemnie atakuje pole C8, nie można się tutaj zdwoić. No są tutaj pewne problemy, myślę, że tutaj gdzieś niepotrzebnie chyba hetman G4, tak? Mi się nie podoba ten ruch, no bo cóż aczkolwiek i tak biały chce zagrać goniec H3. Tak, ale myślę, że wieża C5 i ustawienie hetmana na raczej C7 bardziej by mnie przekonywało z ideą F5 i otworzeniem pozycji. Bardziej przekonywałoby mnie to. Gdzieś tam jeszcze pod przykątną, tak? B8, H2. Tak, a tutaj na H5 ten hetman może być naprawdę nie fajnie stać. No. Ten goniec zaczyna mieć grę. Tutaj nawet ruchy typu hetman D2 z włączeniem drugiej wieży. Myślę, że biały będzie stał lepiej po prostu. Mimo, że ten goniec na początku stał bardzo źle. Chyba, że czarny będzie próbować teraz przez F5 jakoś pozycję otwierać. No tak, ale to też ja też białymi jestem przygotowany na to, tak? Idealnie właśnie wszystko mi się pasuje. I gramy tam, gdzie ja chcę, C5 prawda? stoi dobrze, czy... No ciężko powiedzieć, także no zobaczymy. A jak z czasem u Marty? Zaraz sprawdzimy. To nie ta partia, Marta. 41 minut przeciwniczki, 36 i mamy tą pozycję hetman H5. Czyli tak było. Czyli mamy idealnie, czyli jakoś przewidujemy, jednak mamy zdolności profetów przewidywania tej przyszłości, przynajmniej szachowej. Szkoda, że nie życiowej też. Nie? No, przydałoby się czasami. No ale cóż, wiadomo. I tutaj teraz mamy taką pozycję. Hetman D2 myślę, że zostanie zagrany, no bo to jest dość oczywisty ruch, żeby włączyć do gry ostatnią gierkę białych, która nie jest w grze Chyba, że Marta myśli o tym, żeby zbić na F4, tak? Nie możesz pionkiem. F4. No wiadomo, nie mogę pionem, bo tutaj po prostu na H4 i jakoś przestawić konia na E5. Koń C6, koń E5. Albo dama E5 ci teraz zagram. Bo to na D6 mi podwisało. Tak, to teraz rzeczywiście to teraz by było dobrze. Bardzo ciekawy pomysł podałaś, naprawdę mi się podoba, dlatego że pole E5 będzie bardzo dobrym przyczółkiem dla wszystkich czarnych figur. Plan może być taki, żeby zaraz zagrać skoczek C6, skoczek B4, atak na piona C2. Wygląda to dużo lepiej niż myślałem. Tak, także tutaj możliwe, że po hetman H5 teraz biały musi nie grać hetman D2, tylko nawet może F5 trzeba zagrać. No ale z drugiej strony to też jest obosieczny ruch, obosieczna broń. Nawet G5 tutaj wygląda bardzo ciekawie, dlatego że tutaj będą pewne problemy i później nawet po HG, FG przestawiać skoczka przez G8 na F6. Wiadomo, że tak długo to nie nawet skacze. Króla na F6 postawiła i po linii H gdzieś próbowała grać. Albo króla na F6, tak. No tutaj bardzo ciekawe
plany, albo ustawić skoczka, który wiadomo, że jest bardzo dobrym blokerem takich pionów, albo król w tej pozycji też może... Albo tak mówisz, konika i potem wieżą z F na C8. No albo króla też na F6, też wieża F8 można, prawda? Też można. Jego skoczka gdzie indziej wykorzystać. To nie wygląda, myślałem, że to wygląda gorzej, szczerze mówiąc, na pierwszy rzut oka. Ale taki nieprzyjemny ruch EF4. EF bardzo nieprzyjemny, no nieoczywisty, ale bardzo nieprzyjemny, bo zwykle wydaje się, że trzeba trzymać w centrum te takie silne tutaj pionki, ale no okazuje się, że EF zmusza białe do konkretnej reakcji i daje więcej powietrza białym, prawda? Czarnym figurom, szczególnie pole E5 będzie bardzo silne. Także chyba rzeczywiście masz rację, nie jest tak źle. Hetman H5 biały ciągle myśli, ma 39 minut, czarny 36, także podobny czas. Zawodniczka grająca białymi ma sporo niższy ranking, także to też jest na pewno duży plus dla Marty. No zobaczymy. Zobaczymy, patrzmy dalej. Polki. Ola Lach, jeszcze sprawdzę, czy na pewno Ola Lach z Rosjanką Tatianą Kliczkową. Na 5. desce sprawdźmy, jaka stoi pozycja. Król na H8. Ostatni ruch. H8. Ciekawe, o co chodziło, prawda? Może jakiś, nie wiem, bało się jakiś skoczek G5 i bicie gdzieś, no ale no nie wydaje mi się, że król H8 jest potrzebnym ruchem, prawda? W takich figurach gońcu na C8. Goniec B7, goniec D5 wystarczyło moim zdaniem po prostu wymienić tego dobrego gońca białych, bądź goniec B7, skoczek D5, albo skoczka B7 na C5 rzucić. Na C5 postawić, tak. Chociaż na C6 jest słabość, to też jest... No to goniec B7 chyba goniec tak. B7, goniec chyba, że D5. się bała po goniec B7, ale nic na E6 konkretnego się nie dzieje, może, więc... dlatego że skoczek z D8 broni świetnie. Król H8 ruch dla mnie dziwny, goniec G5 i skoczek B7 w końcu. Nie, myślę, że biały stoi tutaj troszeczkę lepiej po skoczku C6. Skoczek C6? Może być taki klincz założony na tym polu. Później skoczek F na E5 może wejść. No i biały z uwagi na to, że ma więcej przestrzeni i tutaj może być nieprzyjemnie. Także raczej Ola stoi nieźle, uważam. Byłbym raczej zadowolony z tej pozycji, bo jeśli załóżmy czarny teraz by chciał na przykład wrócić na D8 po skoczku C6, to już nie muszę stawiać go na D4, a mogę na E5. Na E5, a drugim Czy tam nawet tym wejść, bądź tym właśnie teraz skoczek C5. No myślę, że ta pozycja przewagę białym da, bo zawsze później skoczek D4, jakieś kolejne, wieża AE1. Przewaga jest w rękach białych. Patrzmy tą pozycję Ani Gasik, o którą dość mocno się boimy. Zagrała debiut dość... I tutaj pobiła na E5. No jest to bardzo... Podejrzane, no to była ofiara, wiadomo, białych, jak nie, no to pobije na D6 i zdobędę dobrą pozycję, a tutaj też skoczek D6, jakieś ofiary już wchodzą w grę. C4 też może być nieprzyjemne, dlatego no, ofiary już chyba trzeba było przyjąć, no ale tutaj biały odbił figurkę, no i wygląda to bardzo źle. GH bić nie można, no, dama F6 poddała się już, poddała się, Ania Gasik się poddała. 24 ruchy, no nie wytrzymała finiszu Ania na pewno, niestety. Bardzo nas to smuci, no wiadomo, cieszą się Rosjanie, dlatego że nadrabiają kolejny punkt, mają już 17 w klasyfikacji drużynowej na pewno, dlatego że liczy się zawsze 2 mężczyzn plus kobieta, bądź 2 kobiety plus mężczyzna. Nie ma tak, że 3 z turnieju kobiecego na przykład, zawsze jest to mieszana. Że no koń H5, no bardzo nieprzyjemna porażka, taka niemiła, no jakby to nazwać. No tak jakby bokser dostał bardzo ciężki knockdown, tak? Knockout bardzo ciężki, no i to no widać tutaj już przegrana forsownie, traci się damę przynajmniej. Po król G8 wiadomo, wieża E8 od razu, albo hetman F6. Hetman F6. Hetman F6 to jeszcze tam goniec F8, tam próbuje, wiesz, zapierać, ale hetman H6 myślę, że też może być ciekawe, ale najprościej wziąć damę i później myśleć, prawda? Dokładnie. Zagrać wieżę E8, wieża 8, hetman C7, wisi na B7, na F7. Konie F6, nie, no po prostu wszystko. No to tak. Miazga. Bardzo nieprzyjemna porażka, no w ostatniej rundzie szczególnie, gdzie przy wygranej no jakieś tam szanse na bardzo wysokie miejsce były, pierwsza dziesiątka na pewno, teraz Ania niezasłużenie trochę, ale wyskoczy z tej dziesiątki, wypadnie. No szkoda, ale no niestety, no taki, ten pion był rzeczywiście taki bardzo podejrzany. No niestety tutaj Ania no nie dała rady. Biały w partii Marty Bartel dalej myśli, więc mamy już pierwszy rezultat w turnieju kobiecym na pewno. Ania Gasik przegrywa z Rosjanką Tomnikową. Sprawdźmy, zaraz przejdźmy może do mężczyzn. Zaraz tam pójdziemy. No w turnieju mężczyzn jest bardzo silny ten turniej, dużo silniejszy niż dotychczasowe Mistrzostwa Świata. Tylko w uniwersjadach
Rosjanie i Chińczycy spieli się i wystawili zawodników, no, o których bycia studentem mam spore wątpliwości, szczerze mówiąc. Na przykład Żenia Aleksiejew, no, z tego co wiem, to wiele wspólnego z nauką nie ma. Nie ma? Ale był studentem, no wiadomo, można go tam spokojnie było wpisać na listę studentów, jeśli wymagania wiekowe spełni. Jest to moim zdaniem spory problem tych uniwersjat bądź mistrzostw świata akademickich, że można tak naprawdę nagle wystawić zawodnika 2700, który no, tak. po prostu jest świetnym szachistą, a jeśli chodzi ze studiowaniem, to raczej przechodził obok uniwersytetu, to co najwyżej najbliżej właśnie wtedy był tego studiowania całego. Sprawdźmy pozycję z pierwszej deski. Andreasjan Bukawszyn. Bukawszyn ma punktów 6 z 8, prowadzi jako jeden z dwóch zawodników. Andreasjan rzucił się do gardła, próbował tutaj poświęcić piona. Zdaje się, że było to niepoprawne. E5, koniec H4 i koń G3 musiał wrócić. Tak, odważnie, biały bardzo. Nie ma już co robić, no nie ma już właściwie, nie ryzykuje niczym, no najwyżej przegra już tą partię, bo to już tak. Trzeba było może bić na F6 i po biciu na F6 E5 zagrać, ale dalej ja nie wierzę, że tutaj coś może być, jest za mało figur do ataku, a pion mniej to pion mniej. Czarny za to A4, B3 może tam rozpętać małe piekiełko w białemu królowi, natomiast po E5 od razu koniec H4. No i koń G3 jeszcze jak musi. Koń G3 musi zagrać, także widać, że to już jest niedobrze. DE, wieża E5, dama, D6, para gońców, pion więcej. Gońcem na F6 zawsze wrócę i... Tak jak mówię, para gońców, pion więcej, no niczym czarny nie ryzykuje. No, chyba, wieża że jakoś E4. na różnobarwnych będzie próbował, ale A4, ale przy takich słabościach na F4 jeszcze... Tak, przy różnobarwnych gońcach, A4, B3. Dokładnie. Ta strona, która atakuje króla, jest dużo lepsza, także A4, B3 teraz może pójść. Pozycja prawdopodobnie już nie bardzo daleko jest Bukawszyn od wielkiego sukcesu, jakim byłoby zwycięstwo nad Zawenem Andreasjanem, później czekanie na Buchholz i prawdopodobnie pierwsze miejsce. Drugie na pewno ma 6 z 8. Popatrzmy na deskę drugą. Czyli Rosja następny punkt, tak? Rosja by następny punkt już miała powoli. 18. 18 przeganiała Polskę, ale wiadomo jeszcze punktujący dla Polski zawodnicy Klaudia, bądź Marta, jeszcze Darek, Jacek i Michał Olszewski jeszcze grają, także nic, piłka w grze cały czas. No tutaj na drugiej desce mamy dużo spokojniejszą pozycję. Też ciekawą oczywiście, Różnopolaki tutaj mogą mieć dużo większe znaczenie niż w tej na pierwszej desce. No tutaj po B5 myślę, że tutaj biały, czarny, też źle nie stoi, wieża na C3 może wejść, czarny się może zdwoić na linii C, ale B5 myślę ograniczający skoczka. Myślę, dla mnie taka przyjemniejsza. Przyjemniejsza dla czarnych, też mi się tak wydaje. Chociaż z drugiej strony jak biały dobrze wyblokuje, ten pionek na F5 może bardzo trzeszczeć. Konika gdzieś na D4 może. Konika na D4 od razu przerzucę, prawda? Także to obosieczna bardzo pozycja. Na F5 słabość, tak. Nic nie jest, tutaj oczywiście nic nie jest jasne. Skoczek D3 też ciekawe, może wchodzić w grze. Więc idę goniec C3. Oczywiście pionek jest tabu, bo skoczek na C2 wisi, a na E1? Na E1 też goniec C3 też mogę poświęcić zawsze. I wieża C2 potem jeszcze. I wieża C2, ciekawie tutaj to wygląda na przykład. Tak. Chociaż oczywiście wiadomo, że to czarny teraz będzie miał duże problemy ze zremisowaniem z uwagi na bardzo duże słabości, także bardzo duże słabości na F5, na D6. Oczywiście aktywna wieża na dwójce, ale nie jest to wszystko takie proste, jasne. Także tutaj, jeśli białym uda się przeprowadzić skoczka przez C2 na D4 i taki mamy na pewno plan, to myślę, że nie będą stały źle. Czarny będzie musiał pewnie oddać gońca za skoczka. No a wtedy zobaczymy. Bardzo zacięta jeszcze walka. Wiadomo, obaj wiedzą, o co walczą. Przy wygranej... Z czarnymi, tak? Walczy przy wygranej robi na pewno medal srebrny bądź złoty. Natomiast przy remisie... białymi tak samo, tak? Też musi wygrać, też walczy o srebro. Przy wygranej prawdopodobnie srebro powinien mieć. Zobaczymy, co zrobią Polacy, szczerze mówiąc, bo to też od nich dużo zależy. Ale nie sądzę, żeby nawet miał Darek przy wygranej lub Jacek. A Jacek przy wygranej? Zakładając przy ze Sugirowem, z pierwszym numerem startowym ma bardzo ciekawą pozycję. Przepraszam. Tutaj fajnie rugoniec bije H6, bić nie można. Wymianka, wieża A1, Jacek zamknął oczy i pruje po prostu przed siebie, jak tam wiadomo. Czekaj, próbuję zrozumieć. Bicie i co? Wieża przez E4, tak? Bije wieża przez E4, a po hetmanie D5 przez E3.
Przez E3. Takie coś. Taki nieprzyjemny ruch. Tak, odcięcie całego skrzydła. Tutaj widać, że jest taka bariera postawiona przez tego skoczka. Król. I zobaczmy teraz, jakbyśmy zamknęli tą pozycję, nie patrzyli na skrzydło hetmańskie. Wszystkie figury białych są skoncentrowane na skrzydle królewskim i ten atak na pewno się powiedzie. Król nie ma, bo król jest nagi. Król czarnych jest tu w tej pozycji nagi. Dlatego nie mógł przyjąć tej ofiary. Dalej nie może, cały czas jest napór. Myślę, że hetman D5 było w tej pozycji dokładniejsze, żeby nie pozwolić na wieżę E4 od razu. Oczywiście skoczek E5 byłoby z drugiej strony i teraz dopiero goniec E6. Myślę, że to było dokładniejsze dla czarnych, ze strony czarnych. No natomiast patrzmy, jak było wieża E4, wieża F1 i wieża G4. Poznański atak po linii G. Grozi pewnie wieża G7. Znaczy goniec G7, przepraszam. Czy na przykład chcę tylko pokazać taki głupi jakiś wariant typu, nie wiem, A5 to już jest goniec G7 i jak bicie to po pierwsze hetman H6, po drugie wieża G7 też myślę, no nie wieża G7, nie, hetman H6 po prostu oczywiście. Także no pozycja czarnych nie jest taka... A jakoś konik E7? Może konik E7, no ale to wtedy z drugiej strony gdzieś tam konia wieża na G6. E5 zawsze będę mógł sypnąć. Także w tej pozycji myślę. Bicie, wieża E5. Bicie, wieża E5. Nie wiem, czy jest to matowy atak, szczerze mówiąc, no bo ten skoczek na G6 jednak przyjdzie do obrony. Może ale skoczek tak H4 teraz. wszystko wygląda. Bardzo nie chciałbym takiej pozycji czarnymi grać. No co prawda, jeśli dobrze wszystko policzę, to powinienem wygrać, ale no wiadomo, że to biały tutaj też, obaj bardzo dużo ryzykują. Skoczek E7 myślę, że będzie zagrane, ale myślę, że nawet teraz goniec G5 bardzo ciekawie wrócić wygląda. Po prostu, prawda? Tak, wymienić tego obrońcę króla czarnych za swoją atakującą figurę, ale widać, że to białe figury są skoncentrowane na ataku. Ciężka pozycja moim zdaniem Szymanowa. Sugirowa, przepraszam. Na trzeciej desce, także nadzieja na to, że kurczę, ale się mylę dzisiaj, Jacek dokończy dzieła zniszczenia. Hetman F5 zostało zagrane, nie skoczek E7. Oczywiście cały myk polega na tym, że po gońcu G7, hetmanie H6 nastąpi hetman H7. Hetman G4, nie? Tam jeszcze? O Jezus, hetman G4. Wisi. Nic nie widzę. Także tutaj no, jest też atak na wieżę, no rzeczywiście. Teraz pytanie, co zagrać? H3 myślę, że trzeba będzie po prostu wzmocnić się tutaj na spokojnie. Chyba że Jacek gdzieś tam kopnie, bo to tego typu zawodnik. No i potem goniec G5 wrócić po prostu. Tak, skoczek, tylko że hetman na F5 na pewno dobry ruch, dobrze stoi tutaj. Myślę, że teraz skoczek E7, skoczek D5. Zobaczymy, no jest to bardzo, bardzo fajne pole dla czarnego skoczka na D5. No jeśli da radę przeprowadzić tam i nie dostać mata przy okazji, no to będzie na pewno ciężko Jackowi. No ale to jest naprawdę jeszcze niejasna pozycja, cały czas. Spójrzmy na czas, to też myślę, że to bardzo ważne jak tutaj wygląda nasza pozycja z czasem. Białe 35, czarne 24, także no, to... widać, że Sugirow męczy się bardzo. No wiadomo, gra też z bardzo silnym zawodnikiem. Ranking bardzo dużo powyżej 2550, także no zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Hetman F5. Myślę, że H3 trzeba zagrać, bo inaczej to hetman G4 wisi rzeczywiście. No ciekawe naprawdę. Też możliwe jest chyba tutaj zagranie wieża F4, ale myślę, że Jackowi nie zależy na... Tak, tego gońca z H6, tak? Na uproszczeniu, żeby teraz pobić na F6 i goniec G5, ale myślę, że to nie chodzi o to Jackowi, żeby upraszać tej pozycji. Chociaż dalej jest to bardzo ciekawe, ale myślę, że ten pionek na C3 wówczas byłby bardzo ważną słabością. Czas na konie 7, koń D5, tak? Tak, tutaj wiadomo, że to czarny wtedy by przejął inicjatywę, a w tej pozycji no, nie o to chodzi. H3 myślę, że będzie zagrane. Jacek cały czas myśli. Ma lepszy czas, ale pozycja jest naprawdę niejasna. Przejdźmy do następnej deski, gdzie Darek gra z Chińczykiem Yu. Darek Świercz. Karokan z E5. Prawdopodobnie w obecnych czasach jedno z najbardziej wymagających. Jeden tylko ruch F6. F6? Nasze małe słoniki tutaj widzę się odezwały. Białe mają 25 minut, czarne 33. No ciekawie to się dzieje. No, że trzeba zagrać po prostu wieża D2, poświęcić piona. Wieża D2 i jakieś FE, no to wieża AD1, chce na AD7 już. No to tak, chyba trzeba przeprowadzać. Zagrał wieża D1, to... Myślę, że to o to chodzi, chociaż nie wiem, dziwię się temu ruchu. No, ciężko wskazać ruch dla czarnych tak naprawdę, bo jeśli wymienię na przykład, będę próbował
Goniec D8 zagrać, no to nawet mogę pobić i zagrać skoczek D6, wiadomo, że to... Albo goniec C5 jeszcze. Albo od razu goniec C5, tak. I na D6 się wpakować. I wpakować się z kopytami na D6, no. Tutaj pobić nawet i zagrać wtedy koń D6, no pozycja jest bardzo nieprzyjemna dla czarnych. Ten koń na D6 jest dużo, a tam jeszcze na C6 gdzieś tam po drodze. No i przy okazji całe skrzydło królewskie zaraz będzie mogło być przygotowane do ataku na tego biednego czarnego króla, a czarny no dużej kontry bieć raczej by nie miał. Na przykład H4, teraz idą G4, H5. No ciekawie by to było, a tutaj F6. Nie podoba mi się szczerze mówiąc ten ruch. Wieża D2, wieża D1. Myślę, że Darek ma szansę wreszcie jakąś partię wygrać, uzyskać dużą przewagę. Wiadomo, no, że nie gra z amatorem, też silny arcymitwa 530. Silny, dlatego że ma wyższy ranking ode mnie niewiele, ale ma. Także muszę bronić takich. Hetman A5 też bardzo silny ruch. Chodzi o to, żeby po prostu pobronić gońca na B6. Też chcę zagrać może goniec C5 w pewnym momencie. Teraz po biciu na E5, tak, konia 5. Druga sprawa, też mogę grozić ruchem skoczek D6, który właściwie zmusza do bicia na D6 gońcem ED, no i ten pionek wiadomo, że już będzie taki nieprzyjemny. Gońcem na C7 stanę i do końca partii czarny będzie musiał drżeć jak liść osiki. No więc tutaj hetman A5, myślę, że Darek powinien tego przeciwnika ograć już. Czekamy na to, no wczoraj walczył bardzo ambitnie, wszyscy to widzieliśmy. Ponad 130 ruchów, tym 50 wieża goniec na wieżę. Próbował ćwiczyć, nie udało się, ale no przeciwnikowi udało się uzyskać pozycję szena. I no tutaj ciekawie wygląda na przykład jakby czarny chciał zagrać, nie wiem, jakoś co on może próbować. Nie wiadomo co zaproponować. W ogóle biały może też myśleć o ruchu, nie wiem, załóżmy, chodzi mi o to, żeby pokazać król H8, się głupie. Goniec C7. Goniec C7, z nią wieża D7 i teraz na przykład, nie wiem, jakieś tam wieża C8, to wieża D7, wchodzę już z kopytami na tą siódemkę i po gońcu tutaj nawet myślę, że skoczek D6 ciekawie. D6, a goniec C7? Goniec C7, nie, to może przesadziłem z optymizmem. Ale bicie na B7, bicie na A5, bicie na A5. Tak, ale myślę, że to jest tutaj po gońcu D8 można wiesz, wieża D7 nie trzeba grać, jakieś... Goniec D6. Goniec D6, nawet może goniec C7 po prostu nie jest zbyt mądrym pomysłem. Skoczek D6 myślę, że wystarczy i właśnie ten plan, o którym mówiliśmy. Hetman czarnych ma bardzo mało przestrzeni, szczerze mówiąc, bardzo mało powietrza. Jeśli bije ED, no to wiadomo, że taka jest groźba, hetman A5. Sprawdźmy dalej, partia Bernaszek, Pelus. Może do Polaków przejdźmy od razu. Olszaczek na 6. Gra z rankingowo słabszym przeciwnikiem, Miloszem Stankowiciem z Serbii. No. Jaką my tu mamy pozycję? No, ciekawie. Nie, no biały gra Olszaczek, także tak. ciekawie wygląda. Nie ciekawie dla czarnego. Tak. Już chyba, to już myślę, to już jest koniec. 1-0, tak. O, gładkie, szybkie zwycięstwo, pewne. Jak znam życie, to nie myślał za dużo i to mu bardzo ułatwiło sprawę. Olszaczek właśnie zdradził mi sekret gry z silnymi zawodnikami, żeby nie myśleć. Żeby grać szybko i wykonywać, szczególnie na tym czasie, to jest ciekawe, żeby po prostu on się nauczył tego od Mateusza Bartla, który po prostu podczas jednej z analiz Michał pytał, co liczyłeś tu nic, tutaj nic, tutaj nic, tutaj nic, czekałem na twój ruch. No i Olszaczek uznał, że to jest dobra metoda. No i dzisiaj jak widać też sprawdzę tak z ciekawości ile czasu, no 16, nie 25 ruchów czasu niestety nie ma. No zamordował tego przeciwnika gołymi rękoma. No partia bardzo szybka, bardzo ładna. Michał punktów ma? Michał ma punktów 6, czyli na razie punktuje dla Polski, na pewno będzie jednym z tych, który będzie punktował. Na razie ciekawie też dalej Darek i Jacek też mają szansę punktować. Zależnie od tego, kto będzie z nich wyżej przy Buchholcu będzie na podium, że tak powiem, stawał, bo Polska, no nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby w klasyfikacji drużynowej, żebyśmy stracili jakikolwiek medal, no to właściwie jest to fizycznie niemożliwe. Niemożliwe. Mamy dobre dodatkowe punktację pomocniczą również, także plus 1 punkt, nie, no to na pewno nie będzie, nie może być, nie mogą nas już przekonać Rosjanie ani Chińczycy, tylko Armeńcy jeszcze się liczą w walce, chociaż z drugiej strony, jak widzieliśmy... kobiet z Armenii? A, to ta z Martą. Marta gra z Ormianką, natomiast sprawdźmy jeszcze pierwszą deskę, no bo to też nas interesuje w kontekście zawodów drużynowych. Ormiańczyk gra, tak? Tak. Z Rosjaninem, także oni też walczą oczywiście o srebro.
walka jest bardzo zacięta, nie taka jak 2 lata temu w Gimereż, gdzie Chiny po prostu zdobyły 2 złota i brąz. No wiadomo było, że no nie ma o czym mówić, walka odbyła się o drugie miejsce. Szczęśliwie wygraliśmy ją z Rosjanami. A teraz walczymy no, o złoto. Chiny przysłały trochę słabszych zawodników, podejrzewam, no i widać od razu efekt. Chociaż na olimpiadzie nie było widać tego efektu, mimo że przysłali przecież w sumie drugi garnitur, a i tak rozpykali cały turniej. No i najdziwniejsze było to, że skończyli turniej tylko z jedną porażką w całym turnieju. Z jedną tylko przegraną partią, więc to było takie zaskoczenie. Tak? Tak, indywidualnie. Czyli w sumie grali na 4 deskach, tak? Tak. Na 4 deskach 11 rund? 11 rund. 44 partie, jedna porażka w sumie tak. indywidualnie. Dużo remisów bardzo, ale indywidualnie tylko jedną porażkę. No to świetny wynik po prostu, no, nieprawdopodobny wręcz. Że porażki się zdarzają naprawdę nierzadko tutaj. No widać, to jest właśnie siła. Zaraz zobaczmy jeszcze, przepraszam, zapomniałem o naszym reprezentancie Macieju Klekowskim, który gra na 10. desce. Już zdobył i Kacprze Piorny, przepraszam bardzo, dzisiaj naprawdę jest jeszcze wczesna pora, cały czas jeszcze się nie obudziłem. Ciężko mi się dzisiaj spało, szczerze mówiąc. To dlatego oni po prostu nie zapunktują na pewno dla drużyny, dlatego no tak, skoncentrowałem się na... Maciek ma 4,5, tak? A Kacper też, dlatego że nie jest to jego turniej, traci sporo na elo. No ale walczy, wiadomo, dalej. Obronę holenderską wybrał czarnymi. Gra z zawodnikiem o dużo niższym rankingu. No co widać, od razu poświęcił piona, ale za bardzo silny tutaj atak, chociaż widać to nie jest dama H6, dama G6. Dama H6, dama G6 z powrotem. No, tak, gdzieś. No widać, że to nie jest turniej Kacpra, kurczę. Szkoda bardzo, bo to bardzo sympatyczny, bardzo silny szachista. No a tutaj ten turniej widocznie, no nie idzie mu po prostu. Na razie, no patrzmy, co się będzie grało dalej. No na razie ta pozycja, białe po prostu mają piona więcej na czysto i no nie jest to, szału nie ma, no tak to nazwę. Królew 7, czas 22 minuty u Kacpra, 34 u grającego białymi Jerneja Spalira z Serbii, zdaje się. To jest serbski zawodnik, jeszcze sprawdzę, tylko żebym się nie pomylił po raz kolejny, tak, z Słowenii. Jest Słowacji, Słowenii. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy je zadawać na naszej stronie facebookowej www.facebook.com/chess 2014. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie 13th University Chess Championship. Myślę, że możemy pozwolić sobie na krótką przerwę. We'll be just after the break. Let's see in 10 minutes. Do zobaczenia za około 10 minut.
Welcome back to the live video broadcast from the 13th World University Chess Championship here in Katowice in Poland. We are during round number 9, the last one. We have already the one world champion, Klaudia Kulon, in the women's section, and in the men, and all the other medals are not. We are not certain who will win them. Some of players are closer to that achievement, but we have to wait. I would like to ask in Polish a little bit, że opiekę medyczną zapewnia Skant Multimedis, dziękujemy za to. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli Państwo dużo pracy. Skant Multimedis. So okay, let's get back to the games. In the men's section first, I think. The first board, Zaven Andreasyan from Armenia is playing against Ivan Bukavshin from Russia. So we had a regular Sicilian defense and some interesting but maybe not so good sacrifice of a pawn was done by Andreasyan Zaven. He's really every time fighting for a whole point, so that's why from time to time it's not so easy, and that's why sometimes he loses. He can lose, and such a position stands on the board. And after Queen e7, of course, even with a draw, Black would be satisfied, because then actually for about 85% he would win a medal. But after taking, for example, after taking on e7 and on f8, White is just losing the pawn on h4, or after h5 g8, and Black is winning. And if, for example, bishop e2 with the idea of the h5, some exchanges of the pawns, Black easily wins after h5 and bishop d3, king g7, with the idea of bishop e7 taking on h4, and those two pawns will just go far, far away to the queen. Of course, we should put them on the colors. Try to put them on the colors of the white of the opponent's bishop. So go on the white squares if if White has a light squared bishop in that position. So g5, g4, then push the king on g5, h4, h3, and so on. All right. So such a position, very, very unpleasant for Zaven Andreasyan. I think he will play queen g4. Just not to allow to take on h4 due to the fact that I will just take, and the first rank is protected by the bishop from d3. So queen g4 will be played probably, but we are not sure still. Let's take a look on the time. 27 minutes of Ivan Bukavshin playing with Black, Russian Federation, against Zaven Andreasyan. Only 14 minutes left till the end. No additional time after 40th or 30th move. So very hot situation of Armenian player. We shall see what's going on further. Let's go to the board number 2. Alexander Shimanov from Russia is playing against Karen Grigoryan from Armenia also. So on the two top boards, Armenia is playing against Russia. Armenian players are playing against Russian players, let's put it that way. Okay, and Shimanov does not stay very well. He's fighting for a draw. Rook c8 was played now. Rook c8. And the time, they are running out of time. 12 minutes, 33 seconds on the side of Karen Grigoryan. And Shimanov has got almost 19 minutes, so not far away from each other. Let's see something has happened on the first board. Yes, he made a move. He has made a move, I've seen it on the... Yeah, queen h1. So different way of defending, of protecting the pawn. Of course, he does not want to exchange the queens due to the fact he's still fighting for a win. But I think he will not manage, he will not achieve that result easily.
we shall see. All right. So board number 2, we already know that white is fighting for a draw after rook c8 now. Next board, Jacek Tomczak against Sanan Sugirov. Is that the position we are still here? h4, rook fd8, queen e2, queen e2. And the time is almost the same. They both have 40 minutes and some seconds left. I think, of course, white would like to take on c4 now, as the computer shows, it's not me. So probably b5 will be played. But there is also some other idea, I think, behind the queen e2 for sure, going away from the first rank, because black wanted already to play e5, and then, for example, let's move here, you know, just to show you why. e5, d, and rook d1, yeah? The first rank is very weak, that's why queen e2 was played by Jacek. It also may help sometimes with the defending of the rook on g4, or maybe pushing a pawn on h5. So it's a not multi-level, but multi-task move. e5 was played, so we are really a tense position. We have a tense position. Maybe bishop e3 will be played, but I'm not sure what's going on after de, to be honest. I don't know, maybe check here. What else? Maybe I'll just take on c1, and after ef I would like to give mate. Now there is no mate on the first rank. King would escape on g3, so such a possibility does not work with putting your two rooks on the first rank. Is not sufficient for black, so I don't understand a move e5, to be honest. What is it about? Let me think. What after taking on e5? I'm really curious. Alright, maybe I'll just take it on e5 now. And after knight e5, bishop e5. There is the threat of mate on the first rank, yeah? Because now the bishop helps here. And it turns out that white's attack, white pieces are not do not stay very well. Maybe g3 now, but still I think that now black overtakes the initiative. e5 is really an important moment of the game. Maybe bishop e3 will be played. Hard to say, hard to predict what's going on in that game. I'm not sure actually. Very, very tense position, yeah, very, very complex. Maybe queen c4 is also possible, just to take on d4, and then come back on f1. Very interesting position, really. Brilliant game for the last round of the 13th World University Chess Championship in Katowice in Poland. Subscribe to our YouTube channel. 13th World University Chess Championship. Write to us on Facebook, www.facebook.com/chess2014. If you have any questions, don't hesitate to ask them. We are still during the round number 9, the 7th day of the 13th World University Chess Championship. Many interesting games. e5 in Jacek Tomczak's and against Sanan Sugirov game. The only result we have at the top of the men's section is that Michał Olszewski won a game on the 6th board against Miloš Stankovic. So now let us see. Let's go further. Dariusz Świercz against Chinese player Yu Ruiyuan, or something like that. So white is much better. Sorry for that. Knight e5, something has changed now. Queen b5, rook d2, bishop e8, rook e1, queen a4 and c4.
look, the domination of the knight on e5 over the bishop on e8 is clearly visible. The bishop is limited a lot. It does not have a good square on the whole chessboard, even giving 1000 tempos to him will not improve his position. I think that Dariusz should win with the great ease. So it's not so. It's quite a good information for Polish team. I would like to take a look at the time Queen b4 was played. 18 minutes on Darek's side and only 10 left of Chinese player. I think a3 can be played. Very unpleasant move. Queen will not attack. The rook on d2 will stand on the bad position. I think Queen a5 will be the response. And now, for example, I can play g3 with the idea of f4. Maybe rook d6. Black does not have control over the black squares in his camp. So I think even c5 is interesting. Very, very pleasant position for white. I think in Dariusz's hand, we can already say that his advantage is really huge. Not only a small one, but a huge, maybe even winning position. Okay, let's go to Bernaszek Belus. Very also interesting position. Black after knight c6, just in the move 18, gave a piece for the activity and this pawn on b2. So we can see here f6 just to put the king into the game. Here a4, knight d4 and rook c8. Black is thinking, but I think she should be winning actually after even c3 now are taking on a4, c2, ab and now maybe knight a3 will be. Maybe it's not sufficient. I overestimate Black's position, but here I think I know king d7, of course, interjection. King should be closer to the game, and now knight c2, and now just a4, and I think Black will win easily that game. a3, a2, a1 is the threat. Of course, after b6, a3, b7, Black can even play a2. No b8 queen due to mate on e1, or not on e1, but somewhere for sure. The king will be mated, maybe knight d4, king here, and just give a check on c1. He will not stand it for sure. Somehow he will be mated. I don't believe it. That's why after a4, white's problems are really huge. Let's see. b6 was played. Only 5 minutes 45 seconds left on Bernaszek's side, sorry. b6. And now a3, a2. And of course, after a3, if white wants to play b7, a2, and rook a5, then king c7. So maybe that's the idea. Sorry, maybe that's the idea of white, actually, to play rook a5 now, because king c7 is not possible, or maybe it is actually, because after c3, Black will for sure win that game. So I think it will be the end after something like that. Let's take a look. Of course, Black is still thinking. He's got 22 minutes left. So on the board number 5, I feel that Jan Bernaszek will lose his second game in the row. Let's look at the next game. We have seen that Michał Olszewski won easily. Chen Peng against Bachulun Tsegmed from Mongolia. China against Mongolia. I think something about equality here, due to the fact that the pawn structure is not very. Now rook a d1. I will just protect a pawn on d4, and due to the fact that after
bishop f4, queen a4. Black cannot take the pawn due to the bishop h7 check. So it's about equality. Next board, Kacper Piorun from Poland is playing with black against a lower rated opponent Jernej Spalier from Slovenia. Kacper is pawn down, but he starts to complicate the position now. Let's go further. Petrosyan Krejci. So Armenian player is playing against a Czech player. He's not doing very well. Black's position is already, I think, better. Maciej Klekowski, the last Polish player in this tournament, chose e4. Usually he plays c4. That's why it's it's quite a surprise for all of us. But he did what he had. What was his aim? He made his last international master norm, even if he loses. So he doesn't play under any pressure, and he puts a pressure on his opponent now. All right, I think we can move in a moment to the women's section. In the women's section, the medical care during this tournament is provided by Scand Multimedis. Thank you for the support. Thank you for your help. Luckily, we did not use your best qualifications here because nobody was injured during the chess games. But of course, thank you very much for being here, Scanmed Multimedis. Okay, let's get back to the women's section. Sorry, Zhang against Coulon on the first board. Something really interesting is going on here. No g4. I think it's a big mistake of white. We are talking with women grandmaster Karina Szepkowska-Chorowska about that position. I think still d5 was not possible now, and we have such a position. I think I would play king g8, but okay. Bishop h7. Coming back, and here I've seen this position. Of course, black is actually trying to win. He's playing on the win. It's not so easy yet, but still I think Claudia will manage to win that game. And it would be a very good result for the Polish team, in the classification of the teams for Poland. King h2. Of course, white cannot take on f5, but on the other hand, how to improve that position with black? It's a tough question, I would say. Because if I go with a5, for example, then white will just attack the weakness on f5, which will not be easy to be protected now. So there are some problems in black's position. King h2 and Claudia is still thinking. Her opponent has got only 4 minutes left, less than 4 minutes, and Claudia 26. I think she should use that time to think what's going on, how to protect this pawn on f5. It's not so clear position that I thought it should be, as I thought it was. How will she play? Queen e3 is not so. The problem of black is that the weakness on f5 is really big, and the white's king cannot be attacked easily. So I even cannot. Maybe queen a2 has to be played, but after, for example, queen f6, it's still nothing clear. Of course, I think that Claudia will manage to find something. She's got 25 minutes left. Queen a2, queen f6, and then rook f7, for example, will be good enough for her. Pawn on e4 will be always very dangerous in the end games. Maybe e3 even now. But then queen d5, it would be very, very dangerous for her.
Knight f4 can occur. You know, it's a very tactical, tricky position. What did she play? I'm really curious about that game. I think she's still thinking. Her opponent has a pen in her hand already prepared. So here queen f5 and, for example, knight g6. But knight h5 comes into the play and the knight is pinned on g6. So not very pleasant position. e3 may not work out. Maybe queen a2. But we are still here. Very, very interesting, very important for the Polish national team. A game that is very important. Second board. Number 1 against number 2 from the starting list. Chinese Ding Xiyin is playing against Munguntul Bathuyak from Mongolia. What's going on here? White is pawn up. No, sorry, the material is equal. But white has got the pair of bishops. On the other hand, the weakness of the pawns on a2, c2 can be clearly visible. Black should come back on d6 probably. And then try to attack the remaining pawns. I think it would be a draw actually. Let's look at Marta Bartel's game. So here we had it. And rook a3. Rook a3. Strange decision. I would play f5 here. Just not to allow our bishop e6. Not to allow to take on f4. Marta is the queen on in the white's camp. Knight c6, bishop e6, knight e5. It is the move. King g2? I do not believe it. I do not believe it, that move. What's the purpose of it? I think knight g4 was not the threat. Maybe knight f3, knight e1, but still king g2. I would play rather rook b6, I think. Okay, let's do it like that. Maybe she wanted to take on d4 with the rook, but of course knight d3 comes here. What's going on after queen d4, for example? The problem of black is that if Marta does not manage to give mate, her problems with the queen side may be really, the weaknesses on the queen side may be very important. But on the other hand, it's not so easy also for white. Very curious position. The king will be under constant attack. And maybe it's not so bad. Let's look at it. Queen takes d4. We have such a position. Marta's time is only 8 minutes left against 12. I think queen e2 is the captain obvious move. Yes, it was played. And now white will have to show how will she react. King g1, knight e5 comes now. King g1, no, king g1 is not yet on the board. So we have such a position. Hard to say. King g1 was played, okay. Now knight e5 will come back. And there is a threat of knight f3. Probably the only way will be to play queen f2 and queen e4. And black should be much better, even winning in my humble opinion. Because after bishop d5, I'll just take one more pawn. And you know, I would be really satisfied with that black position, with that position of black. King g1, play knight e5. I think Marta should do it. All right. Let's move to the board number 4. Sun against Fomenik. Maria Fomenik from Russia won the game. So the Russian players are much closer. Maybe they're a little bit closer to the bronze medal or maybe silver in the team classification. Let's see. Here, knight e2, not the best idea. Sometimes after queen b6, it turns out that white should be prepared for knight a4. Yeah? So for example, okay, I want just to show it. Of course, it's a stupid move h3 here, and knight a4. Not always the knight goes on e2. I think queen d2 should have been played. Queen c1, g5. Yeah, very interesting one. Very nice one where the sacrifice of only a pawn, and here already black took back the pawn, and no way this is good for white. Rook c3, it's really killing the position.
I think that now even bishop c2 and after king c1, rook bishop e4 was good enough for black to win, but of course rook c2 gives mate. Actually nothing can happen here, so a really nice game of Maria Fomenik against Sun, who also wins plenty of points in the tournament. Alexandra Lach won the game against Tatiana Kličková. Good for her, good for the Polish team. So let's see how was it. The point on c6 was really prepared for the knight, just as we told you. So knight d7 now here, and on d5 really perfect position of white. Very complicated, the one the guys love. Queen g2, the position of that, the complicated position that women love, you know, if you know what I mean. And now knight g6, just giving a mate. So very nice game. Tomnikov against Gasik Anna, we have seen it. So good situation for Russia. Julia Dogodkina lost against Juliana Sayumi Terao from Brazil. So few games are already finished. We are here for 3 hours and 12 and 17 minutes now of the last round of the very unpleasant motif here. I think the only way was to take on f6, but of course it would be still very hard for white. But here, just taking queen on g5 wins immediately. Otherwise, I would also go on f3 and queen h4 mate. So no other choice is losing for white. All right. So let's get back to the. So we have in Marta Bartel's position. We have this. Oh, sorry, but we have to upload. We have to once more download the current situation on the boards in the women and men's section. Very tense round. Players are very tired. We have only one certain medalist, the gold medalist in women's section, Klaudia Kulon. Jan Bernaszek lost his game. Jan Bernaszek lost his game against Vladimir Belus on the 5th board. Let's see further. How was it? We are somewhere here. Let's see here, a4, a3, a2, and bishop a3 also. Yeah, awesome move. And just giving mate, taking the queen or giving mate. Yeah, very nice game of Belus Vladimir. Let's go. Dariusz Świercz won already against Yu from China. Yeah, I've told you about this knight on e5. It's so strong that, and just took a pawn and the second one. So really good game of Dariusz Świercz. He won a game on the board number 4. Very important point for the Polish team. Here are Michał Olszewski and Dariusz Świercz has got 6 points out of 9 games. This is the end of the tournament for them, but probably thanks to that Polish team already won the gold medal in the team classification. I'm not sure yet, but I think so. Let's go to the other games. Let's start with the first board. Zaven Andrasyan against Bukavshin Ivan draw. So if Karen Grigoryan somehow manages to win the game against Alexander Shimanov, he will be the world champion. And you know, he's not far away from it. He stands much better. His pawn up, the pawn on b6 is really weak. So probably we have an opportunity to have the world champion from Armenia. I think he totally deserves it.
We will see how was it. It's still not nothing certain, but I think he's much closer to the victory than he's open to a draw. I think b4, b5 will be played now. No, rook a6. I haven't seen it, to be honest. Very nice tactical move, but what about rook c2 now? What will happen after rook c2? Oh, bishop c4. I cannot take this bishop, but then I would play rook d2. So the position is not so clear that I thought. So really, rook a6. Shimanov is doing his best. How about the time now? It's the second board. Rook a6. 3 minutes against 6 minutes left. So very tense position. Yeah, very interesting game. Let's look. Let's take a look at the game of Jacek Tomczak against Sanan Sugirov from Russia. I think Sugirov is just after e5. Jacek took on c4, and here he has got. Why didn't he take with a rook on f4? I don't know. All right, he's. Oh, and now he has got two pawns for an exchange, and now after c4, rook c4, here, and queen c8 check, king h7 was played, and for sure he will take a bishop on f8, and it's very interesting, still very interesting game. Black, of course, cannot take with a rook on f6 due to the fact that knight g5 comes here, and even if he plays queen b1 at first, and then king goes to h2 and rook f6, here still some problems with the king. Yes, exactly. Very interesting game. We have such a position, king h7. Let's take a look. Queen f8 was played now by Jacek Tomczak. Only 2 minutes 40 seconds left, and Sugirov has got 9 minutes. There is a threat of knight g5 now. It's really interesting game. I'm not sure what's going on here. This threat is really, and queen f7 is also the second threat, so there are plenty of them. Great game, great fight. The Clash of the Titans, Battle Royale, any word you want to use, you can. Really interesting. Knight g5 is a threat. What will Sanan Sugirov do? Maybe give a check on b1. King goes here and bishop takes on e5 check, de, but still it does not solve all his problems. After f6, I will just take on f6, yeah? And after rook f6, knight g5 here, the same problem with the king and the queen on b1. So very intense, very interesting game here. So only 8 minutes left on Sugirov's side. Maybe queen g6 will be played, but then bishop can take on f6, and after gf is the only move, and d5. We will have to wait till the last second of that game to be sure about the result. It's very queen f8, very nice move. Yeah, still thinking. All right, board number 2. He took on d5 and took on a6. Rook c6 was the answer. I just wanna take now. Rook a7, rook b6, bishop c4, rook d2 for sure will go now, and then rook a5, not a6, sorry, rook a5, bishop e5 maybe. It's very tense game. Only 1 minute left to the Shimanov, and over 5 on Karen Grigoryan's game, side, and if he manages to win that game, he will be new world champion, new world academic chess champion. So okay, let's invite the main organizer of this tournament, Mr. Łukasz Turlej from Poland. Hello. Hello, Marcin. How are you today? Yeah, very good, very good. Slept well?
Yeah, start well because of the result of Polish team. Yeah, okay, you're a very lucky person. I didn't sleep at all, actually. You didn't sleep at all? No, okay, maybe from 3, I don't know why. Yeah, for me it was 4 hours, but it's good to have the last round with Poland in the lead, also with Claudia as a world champion already, and I have already seen two results of Polish players. Darek Świercz won. Yes, and Michał Olszewski also. And this game of Jacek Tomczak is just perfect. Yes, exactly. It's the last round. Yeah, exactly. I just came from the mixed zone, and volunteers and the organizer are talking about this game. Really? Yeah, really, they do. It's a very good thing. So what's the schedule actually now? The players will play, yeah? Then is there any event at the end of the tournament prepared to this closing ceremony? We do have 3 events. The first is like anti-doping control. Oh! the one prepared especially for Jacek Tomczak, he hates it really. Really? Yes. He does. Yeah, the closing ceremony starts at 5. And in a city center in a very beautiful location, and then in a hotel we have prepared a nice party, disco party with some attractions for all participants. Good to know. So we hope the last impression from Katowice will be great for them. Yeah, the first one was that whole tournament is really a good one. Nobody have any, it's not giving any argument that something is wrong here, so it's a perfect organization in my opinion. Yeah. Everybody is happy with that. This is, and I think this is the moment when I can say big thank you for our team of volunteers, organizers. Martin, they made a tremendous job. Yeah, tremendous for sure. job. Sometimes players or supporters don't see this job. Yes. Because there are a lot of tasks to be done, and without help of 30, 35, maybe 40 people, it's impossible to prepare a tournament. Yes, exactly. Today we are happy of the results because practically everything went as we expected. But this is this help of organizers, volunteers was the main thing for the success. From students for students, yes. Yes, of course. Like the PC is saying that today stars, tomorrow leaders. Yes, exactly. So we just keep our finger crossed for our team. We wish that they win the whole. And tell me, because I'm not sure, the Polish team consists of 2 men and 1 woman, or they can also 2 women and 1 man can be also a. Due to FISU regulations, it should be 2 men and 1 woman. And in this classification you get here, it's counting like this. So with Michał Olszewski win and Darek Świercz, we are very, very close, I think. Well, I think no, but nothing can happen actually, because we'll be 3.5 points up. So I think it's already the first place. I wait for the final results. Yeah. I want to see our flag in the first place, but of course we are happy that there are a lot of strong teams here in Katowice, and they are fighting. And last year we were third in the university. 2 years ago, as you remember, silver medal. You came second. So this gold medal here in Katowice in our country would be perfect. Yes, especially the tournament, especially men tournament, is really much stronger. Yeah, definitely. Yeah. And the first gold medal for Polish player, and maybe hopefully the first gold medal for the whole team. We wish it. Yeah, it will be, of course, difficult to repeat this result in 2 years in United Arab Emirates. I believe it's last time you can play in the university championship. Yeah, probably I will 28 that day. So you should year. Start your PhD or something. I would try to. No? I think you should look for some university with a commentary faculty. Thank you. Yeah. All right. Okay. Thank you very much for the interview. Thank you. Bye-bye. Yeah, thanks. We still are here during the last round of the 13th World University Chess Championship here in Katowice in Poland.
We are very glad that our team plays so well. Let's come back to the women's section at first, where Claudia Coulon is playing on the first board against Chinese player Zhang. We have a draw as far as I saw on the second board. Is it a draw already? Yes, it is. Yes, it is. We have and Marta Bartel won her game also, so for sure Marta Bartel has got the second place. Really great result. First and second place in the women competition goes to Poland. Breakthrough. It's no this can't be actually. I don't know how. No, she's still playing? Oh, sorry for that. I thought I overlooked it. Sorry, it's my mistake. Marta Bartel is still playing. Excuse me. Excuse me. I saw the result of the fourth board. Sorry. Once more. If Marta manages to win against Maria Gevorgian, then she will be the silver medalist. So somebody will just lose a bronze medal if Marta manages to win, but we have to wait for it. Sorry for that once more. It's my mistake, of course. So what game do we have here? Zhang, Coulon. Claudia is just winning. H5, yeah, she should win that game. Why did she play H5? Maybe the plan of now King F3 and now play H4. I think it's her plan. I wouldn't push the pawn on pawn H. What for? Just jump with the knight on D4, E6. H5, King F3, and now Claudia's thinking she's got 17 minutes left, and her opponent only less than 1 minute. We have such a position. Claudia is still thinking. She's that close for winning, and then the Polish team would win the competition in the team classification, but we shall wait for it, of course. Will she manage to win? I think yes. She's got better time, winning position. Just concentrate, Claudia, and do what you do the best. So the third board, Bishop A6. I don't know what's going on here. Queen A1, King G2, King Knight E3, and King H2 was played. Marta's time is much better. She's got only less than 1 minute left. Very stressful situation for her. If she wins, she wins the second place. Knight F1 does not work due to the fact that I'll just take this knight on F1 and just try to exchange the rooks after Rook D7 and now King H8 and Rook D8. That's why it's not good for white. It's not good enough. How did she play? She played a move, but I don't know which one. Queen takes A6. Queen took on A6, okay, but still Queen E3 will be played, and maybe the Rook endgame 3 against 2 pawns on the same side. So actually the drawish endgame will occur. I don't know it yet. Maybe Queen B5 now. Maybe Queen B5. It's very, very intense game. Yeah, Queen E3 was done. Marta has got only 1 minute left. She's a very, very experienced player. But will she manage? Will she manage to beat her actually lower rated opponent? I'm not really sure about it now. She's got only 1 minute left, and then her opponent over 7. Very, very unpleasant. Queen B5 was played. Yeah, I think now Queen A7, King, for example, H6 or H8, and Rook D2. I think such a position will occur, and I don't see that the possibility of winning by black. I think it should be a draw, and then Marta probably will not win the medal. But okay.
I wish her the best, so we shall still be here. Queen a6 now, rook, queen e3. It's the... And queen b5 was played. And opponent is thinking, queen a7, yes, just as I told you. And maybe king h6 is better, but then rook d2 comes as well. And we will have the queen endgame. 3 against 2 on the same side, so it should be on the same flank, so it should be a draw. But of course, Marta will play for a win for the team also and for herself. Of course, it is not possible that she will lose that game. I don't believe it, of course. And neither is she. She did a move. Where did she go? Where did she go? I'm still waiting for her. King h8. Rook d2 for sure will be played. It's the only move probably. Maybe rook f6 even. Now rook f6 and we'll have a dead draw. After rook f6 then rook f comes back on f2. What a pity for Marta Bartel. She was so close to win the game. For sure her position was much better. Even that one. But okay, rook f6 was played, yes, and we will have probably a draw in that game after queen b2. Nothing can happen. Yeah, queen b2 and rook f2 was played probably. So we'll have a draw on the second board. Let's get back to Claudia on the first board. Knight went on, so we had h5 here, knight d4, king g3, knight e6 and king f3. Is it possible that black will survive? I do not know it yet. I think it should be a easily winning position for black. I think knight should go on g7 to protect both pawns and just to go further with the king to the f4 pawn. What did Claudia do? h4, king e3. Yes, I think that Claudia can win after fg, hg and h3. King f3 loses due to the fact of knight f4, but f5 of course is the only move now. King f6, and white cannot take on e6 due to the fact that h2 and h1 runs away, the pawn runs away. And here after king f3, even knight g5, king here and king e5 is winning. King h2, king f4, f6 and king g4 is the winning position for black, for sure. And will she find it? She played king f6. She could win easily after that. But okay, she played king f6. For sure her opponent will play king f3. She has to come back and wait. Well, yes, of course. Marta Bartel made a draw on the third board. It's a pity. She was playing against weaker player. But okay, still we are playing in the World University Chess Championship in Katowice, 13th World University Chess Championship. Please write any comment on our Facebook page, www.facebook.com/chess2014. Subscribe to our YouTube channel, 13th World University Chess Championship. We will be back to the main competition in a moment. We just have to download the current situation on the boards. What's going on now? First two boards have drawn, so nobody knows who won the tournament. Maybe arbiters are checking it, but here we have a draw also in the game of Shimanov Grigoryan. Yeah, no way to winning it. Although white is pawn down,
but due to the fact that there is a occurrence of the opposite colored bishops, we have a draw. So third board, Jacek Tomczak is still playing against Sanan Sugirov. Queen e4. Yep, such a position is here. I think Sanan Sugirov will manage to win that game due to the fact he is exchange up. This attack did not bring a whole point to Jacek Tomczak, to the Polish player. I feel he will not. I think he will not manage to even make a draw in that game. Of course, they are running out of time. Only 1 minute 41 seconds of white against 2 minutes 44 seconds of black. Very interesting round. Although there were 2 draws on the first 2 boards in men's section, then we know that Dariusz Fieczo won the game, as well as Michał Olszewski from Poland and Vladimir Belus from Russia. This is the core game of when looking at the standings. If Sanan Sugirov will manage to win, he will have 6.5 points out of 9, just like Ivan Bukavshin and Karen Grigoryan from Armenia. So 2 Russian players and Armenian player will be at the top 3. 6.5 points will be enough to make a gold medal. I think it's just like in last year, I think, during Universiade probably. Queen e6 for sure. It's not good situation for Jacek Tomczak from Poland. His position is probably lost already. He'll play Queen f4. Yes, his opponent is already relaxed. We have the result on the first board in the women's section. Klaudia Kulon won the game. Klaudia Kulon won the game, but why and how, I don't know. Maybe she just played King e6 at the last position we have seen. And she won the game 8.5 points out of 9 games in the World University Chess Championship. Outstanding result. Absolutely outstanding result of Klaudia Kulon. And yeah, let's say it, unbelievable result. Great success of her. And for the Polish team, yeah, I think Polish team won that team classification already. It does not depend on any others because 2 Poles that were counting in the team classification won their games. Darek Świercz and Michał Olszewski, and Klaudia also, so 3 points more for Poland. Nobody can stop them. Okay, so let's get back to the men's section. We have Queen e6, Queen f4. Now Queen e4 stands here. What's the position now? We have to Queen h5, Queen e6, Queen f4, Rook d5, and h6 was played by Jacek. But for sure, this pawn will be just taken by black after, for example, King g8. And I don't believe that Jacek will be able to make a draw against such an experienced player, experienced student as Sanan Sugirov. But of course, we are still waiting for the result. If yes, we will have to count everything. We are sure that Klaudia Kulon won the gold medal in the women's section. Then that Ding and Mun Guntul are on the places 2 and 3. So for sure, 1 player from China and 1 player from Mongolia have also the medals in the women's section. Yes, they have 6 out of 9. Klaudia 8.5 points. 1 more victory at the end of the tournament, and really very convincing women grandmaster title and the title for the world champion, world university champion in chess for Poland. And in the team classification, I think
Poland has also won the first place. Great success of Polish team and of Klaudia, who was really she was really the leader of our team. We shall wait for the other results, and then we will know who is on the place second and the third place in women's section. We know that for sure it is Klaudia Kulon who won it. Then 2 medals go to Mongolian and Chinese player. Maybe I will look and maybe I'll have the results from the after the former round, so I can tell who is more probable to be on the second place. It's it's Munguntul, who's got 36, Buchholz 36, but of course only half point more than Ding. So nothing is easy to be said. Klaudia Kulon is wins over 60 points of ELO. I've never done such an achievement. Title of Women Grandmaster, as well as the title of the World University Champion, the first one in the history for the Polish player, and probably the first gold medal in the team classification. 2 years ago we were on the second place. 1 year ago in the Universiade in Kazan in Russia we were on the place 3 as a team, and now I think we are on the first place. We won that classification, but Jacek Tomczak is still playing. Let's take a look. Let's take a board here and then go there. King G8, yeah. Yeah, we have a board already. King G2, King H7 and G4. But nothing can happen, I think. Yeah, there's no hope actually. Sorry for that, Jacek, but we have to be honest with our fans. How many of them are still with us? I have a statistic, please. 57 of them. Thank you very much. Have any questions, write www.facebook.com/chess2014. Subscribe to our YouTube channel, 13th World University Chess Championship. So I'll switch to Polish. Witam Państwa, jesteśmy podczas ostatniej rundy Mistrzostw Świata 13 Akademickich Mistrzostw Świata w szachach w Katowicach w Polsce. Wiemy już na pewno od wczoraj, że Klaudia Kulon jest mistrzynią świata. Dzisiaj wygrała ostatnią partię w tym turnieju. Przypieczętowała tym samym swój wielki sukces. Nie tylko mistrzyni świata akademicka, ale również tytuł arcymistrzyni szachowej. 8,5 z 9, zarabia ponad 60 oczek na ELO. Jest to wynik nieprawdopodobny. Myślę, że ciężko będzie komukolwiek to powtórzyć. Przypomnę, jest to pierwszy złoty medal zawodnika z Polski na turnieju Mistrzostwa Świata akademickich. Prawdopodobnie też z tego, co widzę, Polska wygrywa klasyfikację drużynową, dlatego że 3 naszych reprezentantów wygrało, którzy byli liczeni do tej klasyfikacji, czyli 2 mężczyzn i kobieta, czyli w tym momencie będzie to Darek Świercz, Michał Olszewski i Klaudia Kulon oczywiście. Zdobyli 20,5 punkta, świetny wynik. Klaudia połóweczkę tylko straciła i nie mówię tutaj o płynach, także jestem naprawdę pod wrażeniem. 8,5 z 9 w takim turnieju. Miała numer startowy 5 dopiero. Pierwsza z numerem pierwszym startowym zawodniczka miała 2,450 prawie chyba, 2,449. Druga była męskim mistrzem międzynarodowym, 2,400 ileś tam jakieś drobne, 2,410. Także no, wynik Klaudii jest naprawdę wielki. Gratulujemy jej. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję gościć ją tutaj, chociaż wiadomo, że na pewno utonęła w uściskach kolegów z drużyny. Wiele telefonów na pewno teraz odbiera, nie dziwię się, wiele gratulacji, bo jest za co, jest mistrzynią świata akademicką tutaj w Katowicach, tworzy historię. Jeśli chodzi o mężczyzn, gra nasz zawodnik Jacek Tomczak, ma przegraną pozycję niestety z Sananem Siugirowem, którego ranking jest naprawdę wysoki, 2,658. Tak, Siugirow po prostu idzie pionami do pola przemiany, nie daje Jackowi żadnej szansy. Jacek oczywiście jeszcze kombinuje, jeszcze się skręca, wije, ale myślę, że to na nic.
Niestety pozycja jest po prostu przegrana, ma jeszcze gorszy czas. Nie wiem, co by się musiało stać. Myślę, że jakieś trzęsienie ziemi, Jacek ma tylko 19 sekund, to niemożliwe, 19 sekund. Przeciwnik minutę, także no chyba by musiała nastąpić, nie wiem, jakieś trzęsienie ziemi, tsunami, żeby albo przeciwnik po prostu musiałby wybiec za potrzebą fizjologiczną i po prostu nie zdążyć wrócić. To chyba jedyna szansa Jacka niestety w tej pozycji. Hetman C1 nastąpiło, oczywiście jakiś szasio na B1 czy na C2. Jeszcze walczy, ale no wiadomo, jest to bardzo trudna pozycja, przegrana. Patrzmy, co się dzieje dalej. Hetman E4 szach. Hetman E4 gdzieś królem. Gdzieś królem na G3 to wieża D3 szach. I F3 trzeba by wtedy zagrać. Wiadomo, że wtedy nie ma żadnych szans na obronę przed matami. Hetman E4 bardzo nieprzyjemny szach. F3 od razu. F3 od razu. Hetman E2 pewnie nastąpi. Dalej pozycja jest oczywiście napięta, ale raczej Sugirow nie da sobie wydrzeć tego zwycięstwa ze swoich rąk. Jacek ma tylko 37 sekund po wykonaniu ruchu, także widać, jak walczy polska drużyna, ale myślę, że po ruchu Hetman E2 szach, król G3 i wieża D2 już tak stoi, wieża D2 teraz, no białe po prostu nie ma jak się bronić. Oczywiście Hetman G1, ale wtedy wystarczy iść pionami skrzydła hetmańskiego, żeby osiągnąć sukces, pełny sukces. Myślę, że wieża D1 wygrywa, już matuje właściwie forsownie, przepraszam. Sugirow ma minutę 6 sekund, także wystarczająco dużo czasu na to, żeby tę pozycję dokończyć, żeby tą pozycję... Wieża D1 nastąpiło, tak. Hetman C5 to jedyny ruch, który nie pozwala dać mata chyba w kilku ruchach. No, pozycja jest beznadziejna. Niestety trzeba to powiedzieć sobie jasno i szczerze. Dalej natomiast wiemy o tym, że Klaudia Kulon cieszy nas to niesamowicie, niezmiernie. Klaudia Kulon wygrywa klasyfikację kobiet. Wiemy to od wczoraj. Dzisiaj swoją wygraną przyczynia się do przypieczętowania sukcesu Polski. Prawda, z tego co liczę, a liczę chyba nie najgorzej, polska drużyna zdobędzie złoty medal drużynowo. Pierwszy raz w historii, pierwszy złoty medal indywidualnie dla Polski w całej historii akademickich mistrzostw świata. Jacek jeszcze walczy, ale już poddał. Już poddał po wieża D1. Hetman C5 prawdopodobnie albo przekroczył czas, albo po prostu po Hetman C5, Hetman E5 uznał się za pokonanego. Już układają bierki. Także 0-1 po Hetman C5, Hetman E5 dokładnie. No tutaj niestety Jacek nie podołał, miał bardzo silnego przeciwnika. Jego atak, jego szturm na króla czarnych był naprawdę godny podziwu, ale niestety coś się tam nie zgodziło. Przeciwnik wytrzymał ten straszny napór naszego zawodnika i po prostu wygrał. Teraz dzieli pierwsze, trzecie miejsce Sanan Sugirow. Także u mężczyzn mamy 3 zawodników, którzy dzielą pierwsze miejsce. Iwan Bukawszyn z Rosji, Grigorian Karen z Armenii i kolejny Rosjanin Sanan Sugirow. Zaraz zobaczę, kto miał najwyższego bucholca przed tą rundą. Wiadomo, z rundy na rundę może się to diametralnie zmienić. Bukawszyn prowadził, miał 38,5. 37,5 miał Karen Grigorian, Sugirow 38,5, ale pamiętajmy, że on pół punkta nadrobił, czyli bucholc pójdzie mu troszeczkę w dół. Zobaczymy, jak reszta zawodników im zagrała. Czy mamy jeszcze jakąś partię graną? Tak, widzę, że mamy jeszcze przynajmniej jedna partia się toczy. Tak, więcej nawet, przepraszam. Chen Peng, Chińczyk gra na 7. desce z reprezentantem Mongolii Bachulunem Tsegmedem. Patrzmy, co tam się dzieje. Gramy już 3 godziny 55 minut, prawie 4 godziny. Także zawodnicy są naprawdę już wykończeni całym turniejem. Wydaje mi się, że w tej pozycji Chen Peng może nie ustać. Jest jeszcze chyba tylko jedna partia u pań. I to nie na wysokich stołach.
Tak, jeszcze grają. Zaraz zobaczymy. Najpierw turniej kobiecy, ostatnia partia. Ostatnia partia turnieju kobiet. Brazylijka Anna Witoria de Pau Rothebart, gracza białymi z Mongołką Enkhtul Altan Ulzi. Myślę, że właśnie ta zawodniczka traci najwięcej punktów z tego, co mi się rzuciło w oczy, aż 48 przed tą partią. I zdaje się, że dołoży kolejne straty po tej partii. Myślę, że hetman F5 to jedyny ruch, który może wykonać, ale nawet po ruchu typu hetman E5, no cóż, no koniec tutaj nastąpi. No myślę, że idzie się załamać z takim wynikiem. Minus 40 kilka punktów na elo. No wiadomo, że jest to bardzo nieprzyjemna sytuacja dla zawodniczki grającej czarnymi. Przejdźmy do turnieju mężczyzn. Tam trwa jeszcze kilka partii. Do końca nie wiemy, kto jest mistrzem świata. Wiemy, na pewno znamy medalistów. Są nimi Bukawszyn Iwan, Siugirow Sanan, obaj z Rosji, i Grigorian Karen. Bukawszyn jak dotąd miał najlepszego bucholca. O punkt wyprzedzał Grigoriana. Ciekawy, naprawdę ciekawie. Niestety Polacy nie nawiązali dzisiaj walki o medale. Jacek Tomczak miał pewne szanse, wygrywając z Siugirowem. Mógłby spowodować, że trzecie miejsce dzieliłoby kilku zawodników. Wśród nich właśnie Jacek przy wygranej, Andriasjan Szymanow, Darek Świercz, Władimir Belus i nasz Michał Olszewski także. Chen Peng i Baczulun również grają, mają też po 5 punktów. Kacper Piorun jeszcze gra, ostatni z reprezentantów Polski zdaje się, chociaż nie wiem, czy Maciek Lekowski już zakończył swoją partię, jeszcze też gra, także jeszcze 2 zawodników z Polski gra. Bardzo napięta sytuacja. Kacper Piorun gra czarnymi z reprezentantem Słowenii Jernejem Spalirem. Słowenii czy Serbii, przepraszam, już nie jestem pewien tego. Muszę to sprawdzić. Słowenii. E4 ruch. Coś na pewno biały pozwoli sobie zmaścić w tej partii. Myślę, że trzeba bić na E4. Nastąpi pewnie król E3, goniec odejdzie gdzieś na F3 bądź G2. A7, król A6 pewnie i król F4 i C5 pójdzie. Myślę, że czarny to spokojnie wygra. Mam taką nadzieję, że Kacper no chociaż na końcu nie będzie podłamany tym wynikiem, no bo wiadomo, wygrana w ostatniej rundzie jest naprawdę przyjemną rzeczą. E4 nastąpiło w partii, dalej Kacper myśli, ma tylko 30 sekund przeciwko 33, także jesteśmy w bardzo dużym niedoczasie. Wracam na komentarz w języku angielskim, so okay, let's come back to English. I think that we have a very king took on a6 in Kacper Piorun's game in this position after e4. I'm curious, why didn't he take on e4? He took on a6. He took on a6. King e3 will go for sure, and then c5 probably, and maybe something else. Yeah, king d3 and bishop f7. That was his expectation. He just want to take on a2 and to stop the e-pawn from going further. And I think it's enough for Kacper Piorun to win that game in the men's section. We know the medalist in both tournaments. We don't know who won which color. Only Claudia Coulon is sure about her gold medal in the women's section. 8.5 points out of 9. Then we have 3 players. No, I think yes, 3 players with 6 points. Ding Sihin, Munguntul, Bathuyak, and Marta Bartel. All depends on the Buchholz. So we have to wait. Maybe one more medal for Poland, I wish. Także chyba się pomyliłem wcześniej, mówiąc, że 2 zawodniczki z Mongolii i z Chin mają na pewno medal. Przecież jeszcze jest nasza Marta Bartek, która czeka na wyniki Buchholza. Zobaczymy. So we will see. But her Buchholz was really lower, 3.5 points. Marty Buchholz był niższy o 3,5 punkta, także no, taką stratę nadrobić w turnieju szwajcarskim no, jest naprawdę trudno. Okay. In the men's section, we are sure about the 3 medals of Ivan Bukawszyn from Russia, Siugirow Sanan, who won the last game against Polish Grandmaster Jacek Tomczak on the 3rd boat with black in the Karakan defense in Panov.
Grigorian Karen is also the member of 3 players who have got 6.5 points. So the medals will be given between them, between 2 Russians and Armenian player. Hard to say which one will win. The difference in buchholz are not so big, so we still have to wait for the official results. I'm not gonna count it, of course. In the men classification, in the team classification, Poland won the gold. I think that my country won the gold medal because all players, Klaudia Kulon and Michał Olszewski and Dariusz Świercz, have won their games. It's a pity for Jacek. He was last year the member of the team who won the 3rd place, the bronze medal in the Universiade in the team classification. Excuse me. So still we don't know everything. We have Chen Peng on the 7th board in men's section. There is the. So of course black is easily winning now. Further, let's go further. Yerney Spalir. Let's get the board. Yeah, we have such position. We have to wait. Yes, such a position is being played, but of course it's easily won for black. I think already should give up. Actually, Chen Peng will lose against Bachulu and Segmet from Mongolia. Spalir Yerney against Kacper Piorun. Kacper is also winning. What are the Maciej Klekowski against Nenezic Marko? He will try to. Oh no, I predicted he will play for several hours, but maybe not, because now Queen E8, very nice move. Then King G7. After King G7, White wants to play Queen B5, and now Black cannot take on B5 due to CB, and Pawn A will move on A5, and White will easily win that game. But of course, I can play after Queen B5. Black is allowed to play either Queen D2, which does not give a draw because of the fact that White just takes on B6, and after takes on B6, as I said, check, and Black is not able to put his queen on the long diagonal. White will move to the long diagonal after Queen B7 and will easily go with the pawn on Pawn A. So after Queen B5, the only move is Queen A5, but now King E2, for example, Black is in Zugzwang. Probably the pawn endgame will be lost for him. But we still have to wait. We still have to wait. Yeah, Queen A5 with such a position on the board of Maciej Klekowski against Marko Nenezic from Serbia. On the board number 10. So let's see once more. Peng Cheng still plays. He should just give up already, I think. Yeah, Rook H1. Of course, Black is winning. Okay, so we have to wait. We'll wait. We know who is the medalist in both groups, but we don't know, not yet. In the women's section, we still don't know. In men's section, it's obvious that there are 3 players with 6.5 points out of 9. We'll divide the first, second, and the 3rd place. So it's Ivan Bukavshin and Sergei Sugirov from Russian Federation and the Armenian player Grigorian Karen. I think it's not a big surprise because their starting numbers are 1, 5, and 6. So they were from the very beginning playing at the top. So already Chen Peng lost the game against Segmed Bachuluhun from Mongolia. The next game, Kacper Piorun is easily winning against Spalir Yerney. Next game, Maciej Klekowski
it will last forever, as far as I can see. And how about if is the women tournament already? Has the women tournament has already finished? Yes. It's very interesting. Who is gonna win the medal? I think Marta Bartel Buchholz is not enough. So we'll try to ask the referees what is the result. It's unofficial. It will be an unofficial result because officially the international arbiter Agnieszka Brusman has to print them and sign them down. So we are still here in the during the last round of the 13th World University Chess Championship. Subscribe to our YouTube channel, 13th World University Chess Championship. Write anything you want. We'll try to read it or maybe answer some questions on the Facebook, www.facebook.com/chess2014. Not a very complicated name. Men are still playing. In the women competition is already the end of the tournament. We know that Klaudia Kulon is the winner in the women's section. We wait for the results of who will win the other medals. 8.5, Badchujak, Munguntul and Ding has got 6 out of 9. Marta Bartel also. Grigorian Maria 5.5, Zhang 5. So for sure, 3 players are dividing 2 to 4. The place 2 to 4. So very, very interesting thing. So we still wait for the results. We have unofficial results of team classification. Poland 19.5 point, Russia 18.5, Armenia 18. So as far as I can see, Poland won the classification, and now Klaudia Kulon, of course, won the whole tournament. Munguntul, Mongolian player, with 6 points on the second place, and unfortunately for Marta Bartel, she is on the place number 4, and Ding is on the place number 3. But of course, it's still a great result of her, although she's chances to win the medal was really high. Aleksandra Lach is on place 8 from Poland. Anna Gasik from Poland on place 11. So it's all from the Polish team. Także jeśli chodzi o panie, to Klaudia wygrywa 8,5, Munguntul 6, Ding 6, Marta Bartel również 6, ale niestety z uwagi na słaby Buchholz miała duże szanse na medal przy wygranej z sporo słabszą przeciwniczką. Myślę, że będzie miała do siebie małe pretensje. Szkoda, bardzo tego też żałujemy, ale i tak wynik świetny, patrząc na początek turnieju, gdzie była naprawdę przemęczona tym przyjazdem z Tromsø. Nie tylko też na niej odbił się ten przyjazd z Tromsø. Klaudia Kulon, nie wiem jak, ale jak Feniks z popiołów powstała i chciałbym zacytować dla niej z Księgi Mądrości jeden wybrany losowo tekst. Klaudio, to specjalnie dla Ciebie za złoty medal. Żony wtedy są najlepszymi słuchaczami, gdy ich mąż mówi do innej kobiety. Zrób z tą wiedzą, co chcesz. Zobaczymy. Z tego, co wiem, jeszcze nie masz męża, ale wszystko przed Tobą. Jeśli chodzi o klasyfikację drużynową, Polska zdaje się wygrywa. To są wyniki oczywiście nieoficjalne. 19,5 punkta, dalej Rosja 18,5, Armenia 18. Szczerze mówiąc nie wiem, dlaczego Polska ma 18, 19,5, a nie 20,5, ale... Aha, dlatego, że jeszcze myślę... Nie wiem, szczerze mówiąc jeszcze dlaczego. Dlatego, że Polska przecież wygrała 3 partie. Polscy zawodnicy oczywiście, ale myślę, że złoto historyczne, złoto dla Polaków w klasyfikacji drużynowej staje się powoli faktem.
Klaudia Kulon złoto indywidualnie, również historyczny wynik, pierwszy złoty medal indywidualnie, wygrany przez polskiego zawodnika bądź polską zawodniczkę. Niesamowity wynik, 8,5 z 9, no, motor drużyny, koń pościgowy, nie wiem jak to już nazywać, no naprawdę ciężko, piękny wynik, piękny start, trochę szczęścia było, wiemy Klaudia o czym mówimy, wiemy też co mniej więcej trzeba poprawić, rozmawialiśmy o tym z Klaudią podczas wywiadów, nie jednego wywiadu, którego nam udzieliła. Co więcej, u mężczyzn wiemy, że mamy 3 medalistów, znamy ich nazwiska, natomiast nie znamy kolorów medali, dlatego że w turnieju męskim jeszcze panowie grają. Wiemy, że medalistami są na pewno Iwan Bukawszyn i Sanan Sugirow, obaj z Federacji Rosyjskiej, i reprezentant Armenii Grigorian Karen. Maciej Klekowski cały czas gra, natomiast Kacper Piorun wygrał swoją partię. Ostatnia partia jest grana przez Macieja Klekowskiego oczywiście na tych oparach sekundowych z Marko Neneziczem. Maciej Klekowski zrobił to, co do niego należało, czyli normę na mistrza międzynarodowego, ostatnią brakującą mu normę, i będzie to na pewno już tytuł. Polska drużyna, zdaje się, już ma złoto. Jeszcze czekamy na oficjalne potwierdzenie tego faktu. Ostatnia partia grana to jest hetmańska, bardzo długa, bardzo możliwe, że będą grali chłopaki bardzo długo. My jeszcze zostaniemy z Państwem na pewno przez około pół godziny. Nie więcej, mniej, 10 minut, przepraszam. Wchodźcie na naszą stronę Facebooka www.facebook.com/chess 2014. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie 13th World University Chess Championship. Tam też możecie obejrzeć wszystkie dotychczasowe nagrania. To jest pierwsze nagranie wideo na żywo z Mistrzostw Świata Akademickich, także myślę, że warto. Nasza drużyna starała się i najbardziej jak tylko mogła, tak, to unbelievable, niesamowite unbelievable osiągnięcie. Patrzymy, co dalej się dzieje. No, Maciek oczywiście będzie cisnął do końca. No, spróbujmy ściągnąć partię tak, jak to wygląda obecnie. Mam nadzieję, że również dostanę wtedy deskę do pokazywania, jaka ta pozycja. No wiadomo, gra o honor, gra o pietruszkę, szczerze mówiąc, troszeczkę, dlatego że już medale są rozdane. Wiadomo, którzy zawodnicy je zdobędą, natomiast no, troszeczkę zawiedli moim zdaniem nasi panowie. Liczyliśmy przynajmniej na 1 medal, ale wiadomo, no to jest najsilniejsze Mistrzostwa Świata, jak do tej pory grane w historii. Liczyliśmy, że ściany pomogą naszym, no niestety mogę im tylko zacytować jeden z kolejnych aforyzmów. Najważniejszą rzeczą jest sprawienie radości bliźnim, czyli nam. To najlepsze, co można uczynić na tym świecie. No panowie, weźcie to sobie do serca, aby w przyszłych latach było tej radości więcej, chociaż oczywiście dalej złoty medal drużynowy to również i wasza wielka zasługa oraz naszej wielkiej gwiazdy tak naprawdę, Klaudii Kulon, która po niezłym wyniku na olimpiadzie w Tromsø tutaj wynik zrobiła niemożliwy, właściwie nieprawdopodobny, no, ciężki do powtórzenia, 8,5 z 9. Nie wiem, czy taki wynik w ogóle w historii był, nie sądzę. Zobaczymy, no tutaj wiadomo, takie troszeczkę chodzenie, macanie przez ubranie białe, wiadomo, że niczym nie ryzykuje, próbuje to wygrać. Maciej Klekowski grający z Marko Neneziczem. Zastanawia mnie oczywiście mój ulubiony zawodnik o dźwięcznym nazwisku Grand Adam, ale tak naprawdę Grand Adam. Przegrał partię z innym sympatycznym zawodnikiem z Węgier, z Attilą Gergacem. No, nie odśpiewamy mu hymnu Granda Adamów niestety, ale no cóż, dowiedział się oczywiście jaką ma ksywkę, no nie był tym faktem zbytnio pocieszony, ale no cóż, no. Co zrobisz? No Maciek tutaj próbuje takie, chodzi, maca, biega, próbuje, ale no czy coś z tego wyniknie, no śmiem wątpić. Dalej jednak jego wynik, jeśli zremisuje nawet, to jego wynik, który będzie wynosił wówczas punktów, zaraz powiem ile, 5, będzie trzeba uznać za bardzo udany turniej dla niego. Już zarabia 14 oczek, także no bez ryzyka gra pozycję. Jeśli da radę oczywiście, no to wtedy wynik będzie świetny, jeszcze lepszy. Chciałbym przypomnieć, że opiekę medyczną przy naszych zawodach zapewnia ScanMed Multimedis. ScanMed Multimedis
mam nadzieję, że niewiele okazji miała ta firma do wykazania się, aczkolwiek dziękujemy Wam, że z nami byliście przez cały turniej. To bardzo ważne, że Scanmed Multimedis mógł nam pomóc i że zgodził się na to. Wiemy, że Klaudia Kulun jest mistrzynią świata. Nieoficjalne wyniki podają, że Munguntul z Mongolii w klasyfikacji kobiet zajęła drugie miejsce, później Ding i później Marta Bartel z Polski, więc pierwsze i czwarte miejsce dla Polek. Zobaczymy jak u panów. Na pewno możemy powiedzieć, że Dariusz Świercz i Michał Olszewski zdobyli 6 punktów z 9, także będą dzielili czwarte miejsce. Kacper Piorun 5,5, a Maciej Klekowski jeszcze gra. Jacek Tomczak niestety przegrał ostatnią partię z pierwszym numerem startowym z Sananem Siugirowem, mimo bardzo zaciętej, bardzo ciekawej partii, pełnej napięcia. Niestety nie podołał temu zadaniu i przegrał z pierwszym numerem startowym legitymującym się rankingiem 2656 punktów Sananem Siugirowym z Federacji Rosyjskiej. Jacek zakończy ten turniej z wynikiem 5 punktów. No wiadomo, nie będzie zadowolony, dostał bardzo nieprzyjemne kojarzenie. Straci na elo, 7 punktów na razie, jeszcze dzisiejsza porażka na pewno, no, zadowolony z siebie nie będzie, ale cóż, no taki jest sport, także musimy z tym się pogodzić, takie jest życie. Nieoficjalnych wyników oczywiście, nieoficjalne wyniki wskazują na to, że Polska zdobywa złoty medal również i drużynowych, w klasyfikacji drużynowej 13 akademickich mistrzostw świata w Katowicach, czyli w tym sensie ściany pomogły. Okay, let's switch to English. We still wait for the last round of the tournament in the men's section, where Maciej Klekowski is playing against Marko Nenezic from Serbia. Exactly. They are playing already for... What's going on? I don't understand this game. Oh, I'll just take a pawn from b6, queen d5 check and queen b7 or queen c6, and I'll just take pawn on b6 and white should be winning. Także Maciej Klekowski bardzo możliwe, że teraz jeśli taka pozycja stoi rzeczywiście na desce, jak ja ją widzę, no Państwo niestety jeszcze nie, zaraz mam nadzieję się uda to włączyć. Król e6, hetman d5, taka pozycja stoi. Taka pozycja stoi na transmisji, jeśli tak, to Maciej Klekowski wygrywa tą pozycję. No myślę, że czarne po prostu niepotrzebnie zupełnie rzuciły się tym królem do porażki. Nie wiem, zupełnie nie rozumiem tego pomysłu. So the mistake of black was that he moved his king out of g7. It was very hard for white to do something with the pawns, to advance them, but you know it's called the cooperation, I think. And now white will take a pawn on b6 and should easily win that game. Maciej Klekowski should be very satisfied with his result, even if he makes a draw, but I think he will win. His result 5 out of 9. He won many points on ELO, and as well as he has done his last IM norm. So we don't wait for the game. I think Maciej Klekowski will win. I would like to thank you all for watching us, for the support, many nice words to me. I would like to thank you all volunteers, also our team here in the studio, players, everybody, and thank you very much for watching us. It was the first live video broadcast from the World Academic Chess Championship here in Katowice. 13th World University Chess Championship are just going to be finished. Thank you all for watching. Thank you very much.